Hi, welcome, dears. So we are going to start the discussion, live discussion on the JEE exams. So this is first day, shift to exam chemistry part. A few questions we are going to start with. So this is what the first question we have. We have a bromine substituted compound is given, treated with the alcoholic KOH. Hope you understand what is the purpose or what is the intention in the question. Alcoholic KOH will go for exactly dehydrohalogenation reaction. So there will be dehydrohalogenation reaction. So from this alpha carbon, bromine will be expelled, and from beta carbon, hydrogen will be removed. So dehydrohalogenation occurring in such a way that alpha carbon, bromine is gone, and beta carbon, this is one beta carbon and this is another beta carbon, right? So beta 1, beta 2, right? So what will be the kind of elimination happening? Will it's going to be a double bond over this region so that a hydrogen from here is expelled and you get a double bond over here, or a hydrogen from here is expelled, you are going to get a double bond over here. That is the main purpose of the question, or what is the main content involved in the question. So from alpha carbon, bromine gone, and from, is it from beta 1 or beta 2? No doubt, absolutely no doubt, it will be from beta 2. From this carbon, hydrogen will be expelled. So this is out as Br minus, and this bond will be shifted in between over this, and you get a double bond coming at this location. So what is the answer? This is double bond over here, double bond over here, and this is going to be the perfect answer, as it is a conjugated system with the aromatic ring. So due to conjugated stability, so the stable product will be this one. Okay. Next question. So question number 2, which of the following have pyramidal shape? What is the shape of S2O3? Thiosulfate. Thiosulfate will be, yes, double bond, yes, coming like this, O, O2 and O, isn't it? S2O3, 2 minus. It is tetrahedral in system, right? Well-known species. SO4, 2 minus, another tetrahedral system. SO4, 2 minus, another tetrahedral system. SO3, 2 minus. That is the answer. That is the answer. And where it is coming like this, SO3, 2 minus. This is SO3, 2 minus, and there is a lone pair present, and it is going to be one presence of one lone pair. It is going to be pyramidal in shape, and that is the answer. What about the last choice? That is the salt of oleum, and it's going to be like this. All of you may be aware of the very popular one. There is O minus, there is O minus, and there is O, like this. Once again, it is tetrahedral in geometry. So the answer is, we want a pyramidal shape. Option C is the correct answer. Okay, sulfite, isn't it? Sulfate will be tetrahedral, sulfite will be pyramidal in nature. Next question. IUPAC name of catechol. Catechol, very popular one. This is catechol. 1,2-diol, isn't it? Benzene, 1,2-diol. This is catechol. 1,2-diol catechol. 1,3 will be called a resorcinol. 1,4 will be called a quinol. Simple example, right? So it is which one? 1,2 is catechol. Benzene, 1,2-diol. Option A. Fine. Next question. Correct order of ionization enthalpy. Lithium, sodium, chlorine, fluorine, no doubt. Fluorine should be maximum, so these two choices out. I mean option C and D out. Is it A or B? Fluorine maximum, then chlorine. Is it lithium or sodium? No doubt. Option A. It is sodium, lithium, because lithium will be larger than sodium. Lithium just above 500, sodium is below 500. So sodium, lithium, chlorine, fluorine. Fine. Next question. What is the sum of number of sigma and pi bonds
present in sum of number of sigma and pi bonds present in 2-oxo hex 4-ionoic acid. So it is hex. It is hex 4-ionoic acid. So hexanoic acid. This is hexanoic acid. 2-oxo. 2-oxo. 4-ion. 1, 2, 3, 4. 4-ion. Now let us finish the entire structure as we are counting sigma and pi bond. This is over, right? And here it is 2 hydrogen should be there. And here, okay, fine. So this is what the molecule, isn't it correct? 2-oxo, 1 hex ionoic acid, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon atom. 2-oxo, second carbon oxo, hex 4-ion, 1, 2, 3, 4-ion oic acid. So this is the molecular system. We want to know the sum of sigma and pi bonds. That means the total number of bonds. How many total number of bonds? Number of sigma and pi bonds means total number of bonds. So it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isn't it? 18 is the answer. How many sigma bonds? How many pi bonds? 1, 2, 3, 4 pi bonds, out of which 4 will be 4 will be pi bond and 14 will be sigma bond. Let us take an account once again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 sigma bonds. 14 sigma bonds. Pi bond 1, 2, 3, 4. 4 pi bonds. Answer will be 18. Right? That is the number of questions we have so far received. As all of you know, it is a memory based questions. We are going to continue the discussion. Hello children, നമുക്ക് മാത്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, സെഷൻ 2 ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണേ, മാത്സ്. സെഷൻ 2 കണ്ടിടത്തോളം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ. രാവിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അതേ പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിന്യൂറ്റിയിലാണ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ എന്നാ ചോദിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റും റൈറ്റ് ലിമിറ്റ്, ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഇതായിരിക്കണം അല്ലേ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ലിമിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ്, അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ലിമിറ്റ്? ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ലിമിറ്റ് ഓഫ് x ടെൻസ് ടു 0
ഈ ന്യൂമറേറ്റർ നമുക്ക് ഇതാക്കാം 8, 9, 72 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൂടെ 9 raised to x minus 1 into 8 raised to x minus 1 divided by root 2 into root 2 minus ഇത് 0/0 ഫോമാണ്. ഇതിന് ലിമിറ്റ് ഇതാവണം അല്ലേ. 1 പ്ലസ് കോസ് എക്സിന് നമുക്ക് 2 കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2 എഴുതാം. അപ്പോൾ റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2. റൂട്ട് ഓഫ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2 ഇസ് കോസ് എക്സ് ബൈ 2. സീറോൻ്റെ ആസ്പാസിലാണ്, കോസ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, അപ്പോൾ കോസ് എക്സ് ബൈ 2 എഴുതിയാൽ മതി. യു ക്യാൻ ടേക്ക് റൂട്ട് 2 ഔട്ട് സൈഡ്. ഈ റൂട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഈ റൂട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പം എന്താ വരിക? ഇറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് 2 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ 2. റൈറ്റ്. ദിസ് ക്യാൻ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ്. എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം? മുകളിലും താഴെയും നോക്കൂ. ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 9 raised to x minus 1 by x log 9 ആണ്. ദ ഫോർമുല ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 a raised to x minus 1 by x log a ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് വെക്കാം, ഇവിടെ എക്സ് വെക്കാം. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ആയില്ലേ. ഇതിന് താഴെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ വെക്കാം. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ദിസ് ഇസ് ലിമിറ്റ് ഓഫ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. ഇതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം. അപ്പോൾ തൽക്കാലം 9 raised to x minus 1 by x into 8 raised to x minus 1 by x divided by root 2 into ഇത് നമുക്ക് 1 minus cos x by 2 2 sin square x by 2 എഴുതാം. This is 2 sin square x by 2. 2 sin square x by 2 divided by ഇവിടെ x square ഉണ്ട്. ഇവിടെ sin square x by 2 ഉള്ളതുകൊണ്ട് താഴെ എന്ത് വേണം? x square by 4 വേണം. അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഒരു 4 എഴുതാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം, ലോഗ് 9 ആണ്. ദ വാല്യൂ ഇസ് എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ? ദ വാല്യൂ വിൽ ബി ലോഗ് 9 ഇൻറ്റു ലോഗ് 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് 2. നോക്കൂ, ഈ 4 ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 എക്സ് ടെൻസ് 0 1 ആണ്. 2 by 4 1 by 2 1 by root 2 അല്ലേ. 2 ഈ 2 ഇവിടെ 2 ടൈംസ് പോവും. ഇത് റൂട്ട് 2 ഇവിടെ റൂട്ട് 2 ആവും. റൂട്ട് 2 മുകളിൽ വരും ഇൻറ്റു റൂട്ട്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ലോഗ്. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 9 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? 3 സ്ക്വയർ എഴുതാം. ഇതിന് 2 സ്ക്വയർ എഴുതാം. അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ദിസ് ഇസ് 3 സ്ക്വയർ. ഇറ്റ് ഈസ് 2 log 3. This is 3 log 2 അല്ലേ. 3 log 2 into root 2. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ? അപ്പോൾ ലോഗ് 3 ഉണ്ട്, ലോഗ് 2 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും? ഈ 2 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു റൂട്ട് 2 ഇറ്റ് വിൽ ബി 6 റൂട്ട് 2 ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ 6 റൂട്ട് 2 എയുടെ വാല്യൂ 6 റൂട്ട് 2 ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. വളരെ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. ദിസ് ഷുഡ് ബി ഡൺ ഇൻ ദ റൗണ്ട് 2 ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഓക്കെ. LHOPITൽ വേണ്ട, ജസ്റ്റ് യൂസ് ദ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ലിമിറ്റ് ആൻഡ് ദ ട്രിഗണോമെട്രിക് ലിമിറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം, ഇതേ ചോദ്യം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ വന്നിട്ടായിരുന്നു. -π/2 to π/2 sin square x by 1 plus 3 raised to x. അതേപോലത്തെ ചോദ്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 2i ആണ്. 2/π ആണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ? അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യു ടേക്ക് ഐ ആസ്, ഇത് ഐ ആയിട്ട് എടുക്കാം. ടേക്ക് ഐ ആസ് -1 to 1 cos alpha x divided by 1 plus 3 raised to x. ഇവിടെ നിങ്ങൾ കിങ്സ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കാം. വാട്ട് ഇസ് കിങ്സ് റൂൾ? ഇന്റഗ്രൽ a to b f of x dx ഇന്റഗ്രൽ a to b f of a plus b minus x ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് i is equal to, ഇതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല. ഇവിടെ എക്സിന് പകരം a plus b is 0 minus x വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് cos alpha x itself and this is 1 plus 3 raised to minus x. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പേ ഫസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു 1/3 raised to x. ഇത് 1/3 raised to x ആവും. ഇത് 1/3 raised to x ആവും. ഇത് LC എടുക്കുമ്പോൾ 3 raised to x മുകളിൽ വരും. ആൻഡ് ദിസ് ബിക്കംസ് 1 plus 3 raised to x. ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? യു ഗെറ്റ് 2i is equal to എന്ത് കിട്ടും? 2i equals integral -1 to 1 cos alpha x divided by 1 plus 3 raised to x. മുകളിലും അതെ 1 plus 3 raised to x വരും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വെട്ടിപ്പോവും dx. ഇനി കോസ് ആൽഫ ഓഫ് എക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ -a to a ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ട്വൈസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to a f of x dx ആയിരിക്കും. Therefore 2i
is equal to twice integral 0 to 1 cos alpha x dx. Okay, 2 and 2 will go off. Therefore, I equals sin alpha x divided by alpha, 0 to 1. Minus 0 to 1. 0 to 1 above upper limit minus lower limit കൊടുത്താൽ it is sin alpha by alpha. Minus sin 0 is 0. ഇതാണ് pi by 2. ഇതാണ് 2 by pi തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫയ്ക്ക് പകരം pi by 2 കൊടുത്താൽ വർക്ക് ചെയ്യില്ലേ? ഇവിടെ ആൽഫയ്ക്ക് പകരം pi by 2 കൊടുത്താൽ sin pi by 2 is 1. ഇവിടെ pi by 2 ആയി. And pi by 2 is 2 by pi. അപ്പം alpha should be what? അപ്പോൾ what should be the value of alpha? Alpha should be pi by 2. ആൽഫയുടെ വാല്യൂ pi by 2 ആണ്. നല്ല സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ്. sin alpha by alpha 2 by pi ആണെങ്കിൽ alpha should be pi by 2. കണ്ടോ? ഇവിടെ pi by 2 ആവും. ഇവിടെ pi by 2 ആവും 1 ആവും. 1 by pi by 2 is 2 by pi. Right? Right. നല്ല ചോദ്യമാണ്. ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Just 1 minute. One more question is there. Just 1 minute. കൂടി ചെയ്യാം മക്കളെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്യാം. ഇതാണ് ചോദ്യം. പി എന്നുള്ള പോയിന്റ്, പി ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ്. ഇത് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു ലൈൻസ്. രണ്ട് ലൈൻസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ആണ് പി. അപ്പം രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ട്. യു ഹാവ് ടു ലൈൻസ്. ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ ഉണ്ട്, ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു ലൈൻ ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ആണ് പി. ഈ പോയിന്റ് ആണ് പി. വേറൊരു ലൈൻ ഉണ്ട്. യു ഹാവ് അനദർ ലൈൻ. വേറൊരു ലൈൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ. ചോദ്യം എന്താ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദിസ് പി ടു ദിസ് ലൈൻ? ഈ ലെങ്ത് എന്താണ് ചോദ്യം. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ചോദ്യം. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ലൈൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ടു ലൈൻസ്? നോക്കൂ, ഈ ലൈനിന്റെയും പോയിന്റ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ആണ് പി. ഈ പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് നിന്ന് ഈ ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഈ ലൈനാണിത്. നോക്കൂ, 4x, ദിസ് ലൈൻ ഇസ് 4x ഈക്വൽസ് 2y ഈക്വൽസ് z. അപ്പൊ ഈ ലൈൻ ഒന്ന് വൃത്തിയിൽ എഴുതാം. എങ്ങനെ വൃത്തിയിൽ എഴുതാം? ഒന്നായിട്ട് 4 2 8 അല്ലേ, 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? x/2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു y/4 is equal to z/8 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. 8 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4/8 is 2, 2/8 is 4. Okay. അപ്പം this is a line with passing through the origin and parallel vector is 2 4 8. Okay. ഇനി ഈ പോയിന്റ് കാണും. How to find this point? Point of intersection of two lines എങ്ങനെ കാണാം മക്കളെ? ഈ ലൈനിലെ ജനറൽ പോയിന്റും ഈ ലൈനിലെ ജനറൽ പോയിന്റും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ലൈനിലെ ജനറൽ പോയിന്റ് എന്താ? നോക്കൂ, ഇത് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എന്ന് വിചാരിക്കാം. വാട്ട് ഇസ് ദ ജനറൽ പോയിന്റ്? lambda plus 2, 5 lambda plus 4, lambda plus 2. ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ്. ഇത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിലെ പോയിന്റ് എന്താ? 2 mu, 4 mu, 8 mu. ഇതാണ് ജനറൽ പോയിന്റ്. ഇനി ഇത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ലാംഡ പ്ലസ് 2 is equal to 2 mu.
പിന്നെ നമുക്ക് again ലാംഡ പ്ലസ് 2 is equal to എവിടെ ലാംഡ പ്ലസ് 2 ആണ്, ഇവിടെയും ലാംഡ പ്ലസ് 2 ആണ് അല്ലേ. ലാംഡ പ്ലസ് 2 is equal to 2 mu. ലാംഡ പ്ലസ് 2 വീണ്ടും ലാംഡ പ്ലസ് 2 equals 8 mu അല്ലേ. ലാംഡ പ്ലസ് 2 equals 8 mu. തെറ്റാണല്ലോ, അപ്പോൾ ശരിയല്ലല്ലോ. ലാംഡ പ്ലസ് 2 is equal to 2 mu. ലാംഡ പ്ലസ് 2 is equal to 8 mu. അങ്ങനെ വരില്ല, കാരണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ mu should be 0. mu 0 ആണ്, ഈ പോയിന്റ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പോയിന്റ് ഇവിടെ ആവണം, അത് ശരിയാവില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇത് കറക്റ്റായില്ല, ഇത് കറക്റ്റല്ല. ഈ 2 പറഞ്ഞ് ഞാൻ 3 ആക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ വെറുതെ ഇപ്പം ചെയ്യാണ്, 3 ആക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാംഡ എന്താവും, ഇവിടെ ലാംഡ പ്ലസ് 3 ആവും. കാരണം ഇതാവുമ്പോൾ എറർ ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇങ്ങനെ ആക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇത് 3 ആക്കാം. 3 ആക്കുമ്പോൾ മ്യൂ ഭംഗിയിൽ കിട്ടിയാൽ നല്ലതാണ്. അപ്പം ഭംഗിയിൽ കിട്ടുന്ന വിധത്തിലാക്കാം അല്ലേ. ഇവിടെ മ്യൂ, ഇവിടെ 3 ഉള്ളത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ 6 മ്യൂ അല്ലേ കിട്ടുക. ഇവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും 6 കിട്ടുന്ന വിധത്തിലാക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ 6 കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇവിടെ 8 ആക്കിയാൽ മതി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ, ഇത് 3ക്ക് പകരം 8 ആക്കിക്കോളൂ. അപ്പോൾ ഇത് 8 ആയി. അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കേട്ടാ, ശ്രദ്ധിക്കേ. അതായത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഇവിടെ 8 ആക്കി. ദിസ് ലൈൻ ഇസ് x-2/1 y-4/5 z-8. കൺസെപ്റ്റ് സെയിം തന്നെ, ആ നമ്പറിൽ ലേശം മാറിയിട്ടുണ്ടാവും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആ കൺസെപ്റ്റാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. പോയിന്റ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് 2 ലൈൻസ്. അപ്പം ഇതിൽ ജനറൽ പോയിന്റ് എടുക്കുക, അതിൽ ജനറൽ പോയിന്റ് എടുക്കുക, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. അപ്പോൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ കേട്ടോ, ഇത് 6 കിട്ടും. അപ്പോൾ പോയിന്റ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ, നല്ല നടക്കുള്ളൂ. യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ദറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് സെക്ഷൻ. പോയിന്റ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ഉള്ള ലൈനാവണം അത്, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അത് തെറ്റാവും. അപ്പോൾ മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ, 6 is equal to 6 mu എന്ന് വരും. അപ്പോൾ മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ 1 വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് എത്രയാണ്, 248 ആണ്. അപ്പോൾ മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ശരിയാ, 248 കേട്ടോ. മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ 2 ആവും, അപ്പോൾ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ 0 ആവും. ലാംഡ 0 ആകുമ്പോൾ 248. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ശരിയാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് കറക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 8 ആണ്, 8. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ പോയിന്റ്, പോയിന്റ് എന്താ, 248. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് 248 ആണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പോയിന്റ് സെക്ഷൻ കാണുക, ആദ്യത്തെ ലൈനിലെ ജനറൽ പോയിന്റ് എഴുതുക, രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൻ്റെ ജനറൽ പോയിന്റ് എഴുതുക, ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. എന്നിട്ട് ലാംഡയുടെയോ മ്യൂവിൻ്റെയോ വാല്യൂ കാണുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ദൂരം കാണാം. എങ്ങനെയാണ് ദൂരം ഫ്രം എ പോയിന്റ് ടു എ ലൈൻ, ദൂരം ഫ്രം എ പോയിന്റ് ടു എ ലൈനിൻ്റെ ഫോർമുല ഇതാണ്, മോഡുലസ് ഓഫ് a1 മൈനസ് a2 ക്രോസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോഡ് ബി. ഇതാണ് ദൂരം. ദൂരം ഫ്രം എ പോയിന്റ് ടു എ ലൈൻ, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ടു എ ലൈൻ, ഇറ്റ് ഇസ് a1 മൈനസ് a2 ക്രോസ് ബി ബൈ മോഡുലസ് ബി ആണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ ദ ഫോർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡ് ബി ആദ്യം എഴുതാം. ദ മോഡ് ബി 2i 4j 8k. അപ്പോൾ 2i പ്ലസ് 4j പ്ലസ് 8k, ഇതാണ് മോഡ് ബി. ഇതിലെ ബി ആണ് പാരലൽ വെക്റ്റർ. a1 മൈനസ് a2, ഇതിൽ പോയിന്റ് 0 0 0 ആണ്, ഇതിൽ പോയിന്റ് 0 0 0 ആണ്. അപ്പം ദിസ് മൈനസ് a1 മൈനസ് a2 എന്തായിരിക്കും, a1 ഇതാണ് a1, ഇതാണ് a2. ഈ പോയിന്റ്, ഈ ലൈനിന്റെ മുകളിലെ പോയിന്റ് ആണ് 0 0 0. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് a1 മൈനസ് a2, a1 ഇസ് എ പോയിന്റ് ഹിയർ. 2 മൈനസ് 0 2, 4 മൈനസ് 0 4, 8 minus 0 8, a1 minus a2 cross b, a1 minus a2 cross b ആണ് കേട്ടോ. a1 minus a2 cross b. അപ്പം ആദ്യം ijk ആണ്, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. ദിസ് ഇസ് ijk, a1 minus a2 cross b. cross b is again 248. ഓ, അപ്പം ഇവിടെ 248 അല്ല, അപ്പം അവിടെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 248 പകരം വേറെ എന്തെങ്കിലും വേണം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പോയിന്റ് ഇതിൽ കിടക്കും, ദൂരം ഒറിജിനാണ് കേട്ടോ. 248 ആകുമ്പോൾ ഒറിജിനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ ലൈൻ ഒന്ന് മാറ്റാം. 4x/2 പ്ലസ് y/4 ഈക്വൽസ് 8 പകരം നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, 221 ആക്കാം. 221 ഈ ലൈൻ മാറ്റിയിട്ട് 221 ആക്കാം. ഇത് മാറ്റിയിട്ട് 221 ആക്കാം, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. x/2 is equal to y/2 is equal to z/1. അങ്ങനെയാകാം. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, ഇത് 221 ആണ്. ദിസ് ഇസ് a2 മൈനസ് a1, ദിസ് ഇസ് 221, ദിസ് ഇസ് 221. അപ്പോൾ ഇവിടെയും 221 ആണ്. 221 2i പ്ലസ് 2j പ്ലസ് 2k. എന്താ വെച്ചാൽ അത് അല്ലെങ്കിൽ 0 ആയിപ്പോകും, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ലൈൻ മാറ്റി ചെയ്യാൻ. x/2 is equal to y/2 equals z/1. നിങ്ങൾ ആ നമ്പറിലൊന്നും നോക്കണ്ട, ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നപ്പം അതേപോലെ എടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്പറിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, സാരില്ല.
അപ്പോൾ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ദ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ പോയിന്റ് സെക്ഷൻ കാണുക, അവിടുന്ന് ദൂരം ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ടു എ ലൈൻ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ വരിക, A1 - A2 ആണിത്, A1 - A2 ആണിത്. പിന്നെ ബി പറയുന്നത് 2 2 1 ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് 2 2 1 2 2 1. അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ? 2 2 1 ആകുമ്പോൾ ഇത് 9 അല്ലേ, അപ്പോൾ 3 ആണ്. 2i + 2j + k യുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്താ? 3 ആണ്. ന്യൂമറേറ്റർ എന്താ വരിക? 1i × 4 - 16. 4 - 16 എത്രയാ? -12. -j × 2 - 8 -6 plus k into 4 - 8. 4 - 8 is -4 in a modulus. അപ്പോൾ ഇത് വാല്യൂ എത്ര വെച്ചാൽ അത് ഇതിപ്പോൾ നമ്പറിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാം കൂടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ 2/3 ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് -6i + 3j + 2k -2k. അപ്പോൾ it is 2/3 ഇൻറ്റു 36 + 9 + 4. എത്രയാ? 36 + 9 കൃത്യം നല്ല ഭംഗിയുള്ള വാല്യൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. 36 + 4 is 40. 49ൻ്റെ √7. അപ്പം ഇതാണ് ചോദ്യമെങ്കിൽ ആൻസർ 14/3 ആണ്. ഇത് മക്കളെ നമ്പറിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ചോദ്യം ഇതാണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ടു എ ലൈൻ. ആ പോയിന്റ് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഇറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് 2 ലൈൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ദൂരം ഫ്രം എ പോയിന്റ് ടു എ ലൈൻ, പിന്നെ ഹൗ ടു ഫൈൻഡ് എ പോയിന്റ് സെക്ഷൻ ഓഫ് 2 ലൈൻസ്. ഓക്കെ, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ സെഷനിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ചോദിച്ചത്, ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ടു എ ലൈൻ ആണ് ചോദിച്ചത്. അവിടെ ഇന്റർസെക്ഷനും ചോദിച്ചു, ദൂരം ഫ്രം എ പോയിന്റ് ടു എ ലൈനും ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കണം. ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്, ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് 2 ലൈൻസ്, പുട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ, ഇമേജ്, ഫൈൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ പോയിന്റ് ടു എ ലൈൻ. എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ആളത്തേക്ക്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Okay. Next question from arithmetic progression. Arithmetic and geometric progression. എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ഉണ്ട്, ജോമെട്രിക് ഉണ്ട്, അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഉണ്ട്, ജോമെട്രിക് മീനും ഉണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന അതേ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. എ ബി സി ആർ ഇൻ എ പി. എ ബി സി ആർ ഇൻ എ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തെഴുതും? 2b is equal to a plus c. ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ്, a plus 1 b c plus 3 are in gp. 3 numbers are in gp, then b square equal to a into c. Next equation,
I write b square is equal to a plus 1 into c plus 3. b square is equal to a plus 1 into c plus 3. Second equation എഴുതി. Third point, arithmetic mean of a, b, c is 8. Arithmetic mean means a plus b plus c by 3. Arithmetic mean of 3 numbers. So a plus b plus c by 3, which is equal to 8. Then the value of cube of geometric mean of ABC. What is geometric mean of ABC? Which is ABC whole raised to 1 by 3. Take its cube. So that is equal to ABC. That's answer. അപ്പോൾ എ ബി സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുക, ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. എ ബി സിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുക, ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ദിസ് ബിക്കം ഇക്വേഷൻ 1, ദിസ് ബിക്കം ഇക്വേഷൻ 2, ദിസ് ബിക്കം ഇക്വേഷൻ 3. 3 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അത് സോൾവ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് എ ബി സി കണ്ടുപിടിക്കാം. ആദ്യം തന്നെ സി എ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? എ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു 2b. എ പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു 2b നമ്മളിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയാൽ എന്ത് കിട്ടും? 2b പ്ലസ് b ബൈ 3 ഈക്വൽ ടു 8. എ പ്ലസ് സിയുടെ പ്ലേസിൽ 2b കൊടുത്തു. 2b പ്ലസ് b 3b. 3 ക്യാൻസലായി. b ഈക്വൽ ടു 8. ഒന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി. b ഈക്വൽ ടു 8. ഇനി നമുക്ക് എയും സിയും വേണം. ഓക്കെ, ബി ഈക്വൽ ടു 8. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം. ഫ്രം ഇക്വേഷൻ 2. Equation 2. b square is equal to, what is b? b is equal to 8. 8 square is equal to a plus 1 into c plus 3. Here I write, ഈ ബിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ 16 ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് സി എന്ന് കിട്ടില്ലേ? ബി is equal to 8 ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തിയാൽ 16 is equal to a plus c. 16 equal to a plus c ആണെങ്കിൽ c equal to what? c equal to 16 minus a. അപ്പോൾ a plus 1 into ഈ സിയുടെ പ്ലേസിൽ 16 minus a റീപ്ലേസ് ചെയ്യും. c equal to 16 minus a. സിയുടെ പ്ലേസിൽ 16 minus a റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കൂ, it become 16 minus a plus 3. അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടായ ബെനിഫിറ്റ് എന്താ? നമുക്ക് എ ബി സി വാല്യൂ കിട്ടണം, ബി കിട്ടി. ഇനി എയും സിയും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ എയിലുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു, എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നു. 64 is equal to a plus 1 into 19 minus a. Open the bracket. 64 is equal to minus a square, 19a minus a. It become 18a plus 19. Shifted to left side. A square minus 18a plus 64 minus 19. 64 minus 20, 44. That become 45 is equal to 0. It's a quadratic equation. Product of two numbers is 45 and sum is minus 18. Which are the numbers? Number become 15 and 3. Minus 15 and minus 3. I write a minus 15 into a minus 3 becomes 0. So a is equal to what? A is equal to 3, 15. A has two values. A is equal to 3, 15. നോക്കൂ, ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ആവശ്യം? ഇനി നമുക്ക് സി ആവശ്യമുണ്ട്. സി ഇത് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാലോ? വെൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3, എക്ക് 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ സി എന്താണ്? സി ഈക്വൽ ടു 16 മൈനസ് എ ആണോ? സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 16 മൈനസ് എ. സോ എക്ക് 3 കൊടുക്കുമ്പോൾ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 13. അതുപോലെ എക്ക് 15. Then what is C? C is equal to 1. B is already 8.
അപ്പോൾ നമുക്ക് എ ബി സിക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി സി ആർ. ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 ബിയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും 8 തന്നെ ഇൻറ്റു 13. നെക്സ്റ്റ് കേസ് എ ബി സിക്ക് വരുന്നത് എ 15 ബി 8 തന്നെ സി 1. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സി 24 ഇൻറ്റു 13 24 into 13 4 2 3 so 1 3 312 this become 120. നമുക്ക് രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. 1 സെക്കൻഡ്. ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ആൻസർ കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയ ഐഡിയയിൽ നിന്നില്ല. അവർ അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ, ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സി 318, 128, 314, 312 എസ്. ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. 312 ആ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 120 ആണ് മറ്റേ കിട്ടിയത്. 128 ആണ് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഡിസിഷൻ എടുക്കാം. 312 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. സി ദിസ് ഫ്രം മെട്രിക്സ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഈ 2024 തന്നെ ജാനുവരി സ്ലോട്ടിൽ സെയിം പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ദേ ഗീവ് മെട്രിക്സ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു this become not 1, it become I. It become I plus adj a plus adj a whole square plus etc. adj a whole raised to 10. See, what is adj a? Adj a is equal to, it is a 2x2 matrix. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 2x2 matrixന്റെ adjoint എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? Just interchange diagonal elements and change the sign of diagonal elements. This become adj a. Then what is adj a square? Adj a the whole square is equal to 1 minus 2 0 1 into 1 minus 2 0 1. Multiply these two. 1 into 1 1, this 0. 1 into minus 2 okay. 1 into minus 2 minus 2 into 1 minus 2, it become minus 4. Next 0 1, next 0 1. This become adj a whole square. What is adj a whole cube? ഇതിനകത്തൊരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. adj a whole square minus 1 4 1 1 into adj a 1 minus 2 0 1. Multiply these two. 1 into 1 1 0, that become 1. Again minus 2 plus minus 2 plus minus 8, it become, sorry, minus 4, it become minus 6. Am I correct? Minus 2 minus 4 minus 6. Then 1 0 1 minus 2, sorry, here it is. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ തെറ്റ് വന്നില്ലേ? സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ദിസ് ആൻഡ് ദിസ് 0 0. ഈ എലമെന്റ് 0 അല്ലേ വരുള്ളൂ, ഈ എലമെന്റ് 0 ആയിട്ടോ വരുള്ളൂ, സോറി. അപ്പോൾ ഇതും ഇതോടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 0 0 0, ദിസ് ബിക്കം 1. നോക്കൂ, ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടി. എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത്? ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐഡന്റിറ്റി 1 0 0 1 പ്ലസ് adj a. Adj a is 1 minus 2 0 1 plus adj a square. Adj a square 1 minus 4 0 1 plus adj a whole raised to 3 1 minus 6 0 1. ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഈക്വൽ ടു, നോക്കിയേ,
ഇത് ഐഡന്റിറ്റി ആണ്, ഇത് അഡ്ജ് എ ആണ്, ഇത് അഡ്ജ് എ സ്ക്വയർ ആണ്, ഇത് എ ക്യൂബ് ആണ്. ഇങ്ങനെ വന്ന് എ റൈസ് ടു 10 വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും? എ റൈസ് ടു 10. നോക്കൂ, ഈ 3 എലമെന്റുകൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല. 1 0 1, നോ ചേഞ്ച്. ഈ എലമെന്റ് മാത്രം ചേഞ്ച് ചെയ്തു. ഈ എലമെന്റിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് കണ്ടോ, എ വന്നപ്പോൾ -2, എ സ്ക്വയർ വന്നപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു -2, എ ക്യൂബ് വന്നപ്പോൾ 3 ഇൻറ്റു -2. സോ ദിസ് ബിക്കം 10 ഇൻറ്റു -2 -20. ശരിയല്ലേ? ഇത് -2, എ സ്ക്വയർ 2 ഇൻറ്റു -2, എ ക്യൂബ് 3 ഇൻറ്റു -2, എക്സെട്ര എ റൈസ് ടു 10, 10 ഇൻറ്റു -2. ആഡിങ് ഓൾ ദീസ് എലമെന്റ്, ഇതെല്ലാ എലമെന്റുകളും ആഡ് ചെയ്താൽ സം is equal to sum of all elements. Sum of all elements. Same pattern question നേരത്തെ ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ. സം ഓഫ് ഓൾ എലമെന്റ്സ്. ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0 0 0 0 0 പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് നോക്കൂ, 1 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് എത്ര 1 കാണും? എ മുതൽ എ റൈസ് ടു 10 വരെ 10 വൺസ് ഉണ്ടാവും. ഈ 1ഓടെ ചേരുമ്പോൾ 11 1 ആഡ് ചെയ്താൽ 11 ഉണ്ടാവും. ഇൻറ്റു 2 എഴുതുവാണ്. റീസൺ ദേ, ഫസ്റ്റ് എലമെന്റും ഈ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റും രണ്ടും 1 1 ആണ്. 1 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് അങ്ങനെ 11 വൺസ് വരും. 1 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് അങ്ങനെ വീണ്ടും 11 വൺസ് വരും. 22 പ്ലസ് അടുത്ത ഡേ മാത്രമാണ് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് പ്രശ്നമുള്ളൂ. സാധാരണ പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. -2 പ്ലസ് -4 പ്ലസ് -6 പ്ലസ് എക്സെട്ര -10 is equal to 22 plus -2 is taken common. 1 plus 2 plus 3 plus etc. up to 10. Sorry, this become 20. 10. Sum of first 10 natural numbers. 22 minus 2 into n into n plus 1 by 2. This become cancelled. So answer is 22 minus 110. 22 minus 110. Simplify this, you get the answer. Okay. നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, വെച്ചാ പോലെ കറക്റ്റാണോ? തിരിച്ചു പോകണം. സൗണ്ട് കറക്റ്റ് ആവില്ലേ? യെസ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് സ്റ്റുഡൻസ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക്. അത് ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ. ഓൺ എക്സ്പാൻഡിങ് 1 plus x whole raised to n, coefficient of x raised to 4, x raised to 5 and x raised to 6 are in AP, then n is equal to. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം 1 plus x okay, 1 plus x whole raised to n, coefficient of x raised to r, that is NCR. We have the result. Coefficient of x raised to r is NCR. Therefore, what is coefficient of x raised to 4? Coefficient of x raised to 4 is
NC4. Similarly, coefficient of x raised to 5 is NC5. Similarly, coefficient of x raised to 6 is NC6. As per the question, these terms are in AP, NC4, NC5, NC6 are in AP. That is given in the question. NC4, NC5, NC6 are in AP. Therefore, apply the property of AP. AP the property apply. 2 times NC5 is equal to NC4 plus NC6. Now, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. 2 is equal to NC4 by NC5 plus NC6 by NC5. NC6 by NC5. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഏതാണ് ഷോർട്ട് കട്ട്? NCR by NCR minus 1 is equal to N minus R plus 1 by R. ഇതാണ് ആ ഫോർമുല. NCR by NCR minus 1 equal to N minus R plus 1 by R. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. Therefore 2 is equal to NC4 by NC5. അതേപോലെ NC6 by NC5. NC4 by NC5, that is reciprocal of this. 5 divided by reciprocal of this, that is 5 divided by N minus 4 plus NC6 by NC5, that is N minus 5 by 6. NC6 by NC5, that is N minus 5 by 6. ഇത് എന്നിലുള്ള ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. LCM എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിലുള്ള ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വരും. ആ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്: n സ്ക്വയർ മൈനസ് 21n plus 98 equal to 0. Take LCM and cross multiply. You will get the quadratic equation n square minus 21n plus 98 equal to 0. ഇത് നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. This is n minus 7 into n minus 14 is equal to 0. 7 into 14, 98. 7 plus 14, minus 20. Minus 7 minus 14, minus 20. Factorize ചെയ്യാം. That is n is equal to 7 or 14. Here in the options, 7 is the answer. So 7 is the answer. Okay, easy question ആയിരുന്നു. Thank you. ഇനി അടുത്ത ടീച്ചേഴ്സ് വരും. ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ അധ്യാപകരും വരും. ഓക്കെ.
ഓക്കെ, നമുക്ക് മാത്സിൻ്റെ 1-2 ക്വസ്റ്റ്യനോടെ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എ പരാബോള y square equal to 12x has a chord PQ. Y square equal to 12x. It's a parabola. There's a parabola. Y square is equal to 12x. The form y square is equal to 4ax. Parabola is the form y square is equal to 4ax. Okay. Then has a chord PQ with PQ midpoint at 4, 1. There is a chord. You take any chord PQ. This PQ bisected at a point 4, 1. You study a formula. Equation of a chord bisected at x1, y1 is T is equal to S1. T is equal to S1. Equation of a chord bisected at x1, y1. If the point is x1, y1, what is T? T is equal to y1 minus 2a into x plus x1. നിങ്ങൾക്കറിയാം ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടാൻജന്റ് ആട്ടോ. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ ടാൻജന്റ് y1 ഈക്വൽ ടു 2a into x plus x1. y1 minus 2a into x plus x1. S1 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോണിക്കിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഈ പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നു, x1 y1 എന്നുള്ള പോയിന്റ് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് y സ്ക്വയർ മൈനസ് 12. ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ y സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4ax കേസ് ആട്ടോ പറയുന്നത്. y സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 4ax എന്ന് പറയുന്ന പരാബോളയിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്? y square is equal to 4ax is y1 square minus 12x1 is equal to 0. ഓക്കെ, ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ t എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടാൻജന്റ് y മൈനസ് y1 മൈനസ് 2a ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് x1 is equal to y1 square minus 12x1. Okay. x1, y1 is the midpoint. They given this as 4, 1 and 4a equal to 12. This become 4a. So a is equal to what? A is equal to 3. So a is equal to 3 and x1, y1 is 4, 1. Substitute here. Y into 1 minus 2 into 3. X plus x1 is equal to y1 square, that is 1, minus 12 into 4. Okay. So we write y minus 6x. Y minus 6x. 6 into 4 minus 24 is equal to 1 minus 48, that is minus 47. Y is equal to 6x minus 23. 6x minus 23. Am I correct? 6x minus 23. Plus 6x minus 24 plus 24. 24 minus 47 is minus 23. This is the equation. Question is that this is the equation of a chord. Then the equation of PQ passes through. ഈ കോഡ് PQ പാസ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഓപ്ഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ 1/2, minus 20. എക്സിന് 1/2 കൊടുത്തു നോക്കിയേ. When you put x equal to 1/2, y is equal to 6 into 1/2 minus 23. This become 3 minus 23. That is minus 20. So option A satisfied. Half, minus 20. Okay. ഇത് പരാബോളയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടാൻജന്റ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ കോഡ് ബൈസെക്റ്റഡ് at a point x1, y1. Equation of a chord bisected at x1, y1. അപ്പോൾ ടാൻജന്റിന്റെ ഇക്വേഷൻ at a point x1, y1 പഠിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാൽ റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റിൽ റിലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടില്ല.
പക്ഷേ ഈ തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ഷിഫ്റ്റിൽ റിലേഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഓർഡേർഡ് ബൈർ x1y1 റിലേറ്റഡ് ടു ഓർഡേർഡ് ബൈർ x2y2. രണ്ട് ഓർഡേർഡ് ബൈർ എടുത്തിട്ടാണ് അവർ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ്? x1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x2 ആൻഡ് y1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു y2. And given that R is reflexive but not symmetric. Second is R is transitive. നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് A is true and B is true, A is true but B is false. അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ. ഞാൻ ആ ഓപ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഓരോരോ ഓപ്ഷൻസ് വരും. നമുക്ക് എന്തായാലും ഓരോന്നായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സി, ഇതാണ് റിലേഷൻ. നമുക്ക് ആദ്യം റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി നോക്കാം. റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംശയമില്ല. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ ഈക്വൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ റിഫ്ലെക്സീവിനെ കുറിച്ച് ഒരു സംശയം വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. x1y1 എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡേർഡ് പെയർ റിലേറ്റഡ് ടു x1y1 itself. ഒരു ഓർഡേർഡ് പെയർ അതിനോട് തന്നെ റിലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കുക. ഈ റിലേഷൻ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് രണ്ട് എലമെന്റ് തമ്മിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് തമ്മിൽ അവർ കമ്പയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ x1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x1 ആണോ? അതെ. ഈക്വൽ ഓക്കെ അല്ലേ? ആൻഡ് y1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു y1 ആണോ? അതെ, ഈക്വൽ അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലെക്സീവ്. അപ്പൊ റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി ഓക്കെയാ, റിഫ്ലെക്സിവിറ്റി ഓക്കെയാണ്. ഇനി നമുക്ക് സിമ്മട്രിസിറ്റി നോക്കാം. സിമ്മട്രിസിറ്റി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ പറയും സാറേ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിമ്മട്രിക്. വൈ? ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ള റിലേഷൻ വന്നേക്കുമല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിമ്മട്രിക്. കാരണം x1y1 റിലേറ്റഡ് ടു x2y2. സിമ്മട്രിസിറ്റി നോക്കുന്നത് എ ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബി എ ഉണ്ടോ, അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എ ബി അല്ല, ഓർഡേർഡ് പെയർ ആണ് എടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് x1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x2 ആൻഡ് y1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു y2. ഇതവിടെ ഒക്കർ ചെയ്തു. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻഡ്. ദെൻ x2y2 റിലേറ്റഡ് ടു x1y1 സാധ്യമാകുമോ? ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. കാരണം x1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x2 ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതും x2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x1 എന്ന്? ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ. അപ്പോൾ ഇതൊരിക്കലും ശരിയാവില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ്. ഈ ലെസ് ദാൻ റിലേഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി. ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലെക്സീവ്. ഈക്വലോടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് റിഫ്ലെക്സീവ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സിമ്മട്രിക്. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. എന്താ ട്രാൻസിറ്റീവ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം? x1y1 x2y2 x3y3. ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3 ഓർഡേർഡ് പെയർ വേണ്ടേ? 3 ഓർഡേർഡ് പെയർ നമ്മൾ എടുത്തു. സി, റിലേഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ രണ്ട് കേസിൽ റിലേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ എഴുതാം? x1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x2 ആൻഡ് y1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു y2 അല്ലേ? ഈ രണ്ട് കേസിൽ. ദെൻ ഇതിനകത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ x2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x3 ആൻഡ് ഇവിടെ y2 കേട്ടോ, y2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു y3. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എ ബി ബി സി. എന്താണ് ട്രാൻസിറ്റിവിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? എ റിലേറ്റഡ് ടു ബി ആൻഡ് ബി റിലേറ്റഡ് ടു സി ഉണ്ടെങ്കിൽ എ റിലേറ്റഡ് ടു സി. അപ്പോൾ ഇവിടെ x1y1 ആൻഡ് x2y2 x2y2 ആൻഡ് x3y3 എങ്കിൽ ഇത് തമ്മിൽ റിലേഷൻ പോസിബിൾ ആണോ? തീർച്ചയായിട്ടും പോസിബിളാണ്. x1 ലെസ് ദാൻ x2 ഇത് മാത്രം ഒന്ന് നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. x1 ലെസ് ദാൻ x2 x2 ലെസ് ദാൻ x3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ x1 ലെസ് ദാൻ x3 എന്ന് എഴുതാൻ പാടില്ലേ? ആൻഡ് y1 ലെസ് ദാൻ y2 ആൻഡ് y2 ലെസ് ദാൻ y3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? y1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു y3 എഴുതാം അല്ലേ? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലെക്സീവ് ബട്ട് നോട്ട് സിമ്മട്രിക്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ട്രാൻസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി ആർ ട്രൂ. എയും ബിയും ട്രൂ ആണെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഒരു ഏരിയയുടെ ക്വസ്റ്റ്യനോടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിഗർ വരച്ച് നോക്കാം. പരാബോള ലൈൻ ഏരിയയിൽ ജാനുവരി സ്ലോട്ടിലും അതെ കേട്ടോ, അവർ മജോറിറ്റി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈൻ ആൻഡ് പരാബോള, ലൈൻ ആൻഡ് പരാബോള. പിന്നെ പരാബോളയ്ക്കകത്ത് ഒറിജിൻ ഷിഫ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ പരാബോള കുറച്ചങ്ങ് നീങ്ങും. അതനുസരിച്ച് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും. ഇൻ്റഗ്രേഷനിലും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടും. പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് പ്രശ്നമില്ല. വെർട്ടെക്സ് അറ്റ് ഒറിജിൻ
നിങ്ങൾ സാധാരണ വരയ്ക്കുന്ന നോർമൽ പരാബോള തന്നെയാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സി, ദിസ് ഈസ് ദ പരാബോള. y square is equal to 4ax ഫോമിലാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ലൈൻ, ഈ ലൈനോട് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റീജിയൻ എടുക്കണം. ലൈൻ y is equal to 4x minus 11. എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ വി ഗെറ്റ് y is equal to -11. കുറച്ചുകൂടെ താഴേക്ക് വന്നോട്ടെ. y is equal to -11. yക്ക് 0 കൊടുത്താൽ x equal to 11/4. ഏകദേശം ഇതേ രീതിയിലൊരു ലൈൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. ദിസ് ലൈൻ ഈസ് y is equal to 4x minus 11. y is equal to -4x minus 11. ഇനി ഈ രണ്ട് ഫിഗറുകളും മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. y is equal to 4x minus 11. പരാബോളയും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും സോൾവ് ചെയ്താൽ 4x minus 11 the whole square is equal to 2x. 4x minus 11 is equal to 2 square. Simplify this. 16x square minus 20, 44, 88x plus 121 is equal to 2x. Simplify this. 16x square minus 86x plus 121 is equal to 0. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. എക്സിന് വാല്യൂ കിട്ടും. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഏരിയ ഇൻസൈഡ് ദ പരാബോള y സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2x ആണ്. ഇൻസൈഡ് ദ പരാബോള. ഇൻസൈഡ് ദ പരാബോള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്തു, ദിസ് ബിക്കം 0, 1. ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ പരാബോളയ്ക്ക് അകത്ത് വരും അല്ലേ. ദെൻ ലൈൻ്റെ കേസ് എടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഒരു അപ്പർ പോർഷനും ലോവർ പോർഷനുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അപ്പർ പോർഷനിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. ഇവിടെ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് എടുത്താൽ 0, 0. 0, 0 ഇവിടെ എക്സിനും വൈക്കും കൊടുത്തു നോക്കൂ. 0, 0 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യില്ല അല്ലേ. എക്സിന് 0 അല്ല, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. സോറി, 0, 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു -11 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. സോ ഈ ലൈനിന്റെ അപ്പർ പോർഷനും വരും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ കോമൺ റീജിയൻ. ദിസ് ഈസ് ദ കോമൺ റീജിയൻ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ രണ്ട് വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്താം. ഒന്ന്, ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിലെ y കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഞാൻ ടെക്നിക്ക് ഒന്ന് പറയാം. y കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ y കോർഡിനേറ്റ് y1 എന്ന് വിളിച്ചു, ഇവിടുത്തെ y കോർഡിനേറ്റ് y2 എന്ന് വിളിച്ചു. ഓക്കെ. ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. എക്സ് കിട്ടും. എക്സ് തിരിച്ച് ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് y കോർഡിനേറ്റ് കിട്ടും. ഈ y കോർഡിനേറ്റ് ഫ്രം ലോവർ ലിമിറ്റ് y1 ടു y2. ഓക്കെ. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന y കോർഡിനേറ്റ് ഏതാണോ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന y കോർഡിനേറ്റ് അത് രണ്ടും എഴുതുക. അപ്പോൾ ഏരിയ ഫ്രം ഹിയർ ടു ഹിയർ ഇത്രയും പോർഷൻ കിട്ടി. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y ആക്സിസ്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y ആക്സിസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. ഓക്കെ. കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ലിമിറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും വൈഡ് ലിമിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് y നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തും. അപ്പോൾ ലോവറും അപ്പറും ഓക്കെ ആയി. ഇനി എന്ത് വേണം? റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും വേണം. ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റീജിയൻ കിട്ടണ്ടേ. ലോവർ നിങ്ങൾ y1 നിർത്തി, അപ്പർ y2 നിർത്തി. ഇനി ക്ലോസ്ഡ് റീജിയൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ റൈറ്റിൽ വരുന്ന ബൗണ്ടറി ഏതാ? റൈറ്റിൽ വരുന്ന ബൗണ്ടറി ഈ ലൈനാണ്. ദിസ് ലൈൻ നോക്കൂ. y1 y2 അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ. ഷെയ്ഡഡ് പോർഷനിൽ റൈറ്റിൽ വരുന്ന ബൗണ്ടറി ലൈനാണ്. ഈ ലൈനകത്ത് നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്താ കാരണം? ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് y ആണ് നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തണേ. സോ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്? എക്സ് ബിക്കം y പ്ലസ് 11/4. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എഴുതും. y പ്ലസ് 11 y പ്ലസ് 11/4 മൈനസ്, അതായത് റൈറ്റിൽ വരുന്ന ഏതാണോ മൈനസ് ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ലെഫ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഈ y ആക്സിസ് അല്ലേ? അല്ല, ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി പരാബോളയാണ്. ഇതാണ് ബൗണ്ടറി വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നില്ല. ലെഫ്റ്റ് ബൗണ്ടറി പരാബോളയാണ്. സോ പരാബോളയുടെ y കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് y²/2. ഓക്കെ. ദെൻ ഇത് നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തുന്നു. അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താം. അതായിരിക്കും എളുപ്പം. എക്സിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തുന്നതിനും കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഇതായിരിക്കും. ഓക്കെ. എക്സിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് y കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ y കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ √x വരും. √x വരുമ്പോൾ റേസ് ടു 3/2 എന്നൊക്കെ വരും. അവസാനം കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോഴേ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടും. ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഇവിടെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ഐഡിയ. ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ട്. അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമമായിട്ട് വരാം. ഓക്കെ.
Yes, good evening, my dear children. We have come with the questions discussion from second shift of JEE mains examination on 4th April. Most of the questions we collected from our children. That's why we are delayed, because in contacting our students and collecting questions from them, little bit delayed. Anyway, I hope I am happy that we could come with as early as possible. Regarding the level of difficulty of questions, thing is that I'm not worried about whether it is easy question paper or difficult. There is no meaning in that. But my point of view is that questions are as expected. Because we are having classes, even today we are having a JEE mains crash discussion classes were there. Then things we have told to the students in these days, questions came as expected. And if you compare with the morning sessions examination, this examination is comparatively easier. And I told you we have no relevance in saying easy and difficult, but I told make a comparison from morning session and afternoon session. Afternoon session is relatively easier. Okay, come on. Question number 1, you see, is a statement type question. Statement 1, the number of emitted photoelectron increases with increase of frequency. That is a wrong statement. The number of photoelectrons emitted depends upon the intensity of light. More intense light means more number of photons falling on the photosurface material. Accordingly, more number of electrons will be emitted, not related to the frequency. So, question of statement 1 is wrong. Kinetic energy emitted by the photoelectron increases with the frequency of the light. That is exactly a correct statement. More the frequency of incident light, more will be the incident energy, more will be the kinetic energy of the photoelectrons emitted. As a result, the statement 2 is correct, statement 1 is wrong. Okay, statement 1 is false, 2 is true, option B. Next question. So here we have to note some points. Massless rod. Massless rod. Point to be noted. And a point mass attached to the one end, and other end is hinged, free to move about this end. Rod is released from the position shown in the figure. Speed of the mass of the bottommost point. As it is a rod being rigid, even though mass we are not considering, rod being rigid, it will be keeping a circular path and reach the bottom. Okay, that's point number 1. So, question is that whether any tension will be developed on the rod. Yes, tension is developed on the rod. Will tension do any work? No. Why not tension doing any work? Because tension is along the radial direction, and at any instant of time, the direction of motion of the point mass is tangential direction. So they are mutually perpendicular. No question of work done by the tension or on the tension. Now, who does work? Gravity does work. Gravity does work is work done by the gravity is coming to be m into g into the height lost in 2 stages. First stage, coming from the present position to the horizontal level, I call h1. And second thing,
from horizontal level to the bottommost level, that I call H2. Okay, H2. And the H1, this is 45 degree. H1 is the opposite side of this right angle triangle. H1 will be R sine 45. That is, R is given to be 14 meter. Sine 45 is 1 by. H2 is very visible. H2 is the length of the rod. Length of the rod we have taken R. So H2 will be R. R is what? 14 meter. Therefore, work done will be given by mass is given. Yes, mass of the point mass, other is injured. The rod is released from the position. Point mass, let us take the mass as M into G into, what is that? 14 by root 2 plus 14. And this has been converted into the kinetic energy. Whole potential energy is converted into kinetic energy, half m into v square. M get cancelled. Therefore, v square is coming to be 2g into 14 by root 2 plus 14. This is that. Then velocity or speed will be root of 2g into 14 by root 2 plus 14. Any simplification possible? Yes, we can take out 14 out. When you take out 14 out, this will become 28. 28 into g, that is 280. Root of 280. What else remaining in the bracket? 1 by root 2 plus 1 remaining. So, yes, we have the answer here. Box is the answer. So, question is not a difficult, nobody can say difficult question, but we have to do the numerical part. Numerical thrust is little bit more. Concept wise, it is simple. The loss in potential energy has been converted into kinetic energy. Okay, then we go to the next question. Yes. So, very simple question. PQRS are symmetric points on a horizontal circle of radius 4 kilometer. Displacement when car moves from P to R. So, my dear children, it is so easy question. So easy question. Because P to R is nothing but the displacement is P to R from initial to final position. We have been studying right from the class 11. Displacement depends upon initial and final position from P to R. That is, this is radius, this is radius. So displacement is coming to be 2R, and 2R is 8 kilometers. So easy problem. You may be wondering whether this type of easy questions will be asked in JEE mains. So this, I told you, no question of easy or difficulty. Your presence of mind at that moment is very important. Very important. Okay, come on. We have the answer. What? C. Come to the next question. Again, 1 mole of monatomic gas compressed adiabatically from the volume 2V to V, initially at a temperature of T, then magnitude of work done in this process. We have 2-3 points. 1 mole to be underlined. Monatomic gas is to be underlined. Adiabatically to be underlined. Volume changes from 2V to V. And we had temperature of the initial temperature of gas was T, and magnitude of the work done. So the moment you read the question, you should collect all these concepts. Monatomic, adiabatic change, initial temperature T, and 1 mole. Now, everybody should remember, because it is derived out in NCERT book. In NCERT book, they have given a very elaborate explanation regarding
work done in isothermal process and adiabatic process. Very well, clearly established, giving much stress and given a detailed derivation. Work done in adiabatic process is given by mu r T, mu r by gamma minus 1 into T1 minus T2. And you can find, depending upon the T1 and T2, the work done may be plus and work done may be minus, and no problem. We have a meaning for negative work done and we have a meaning for positive work done. So don't worry about, Ray, I'm getting minus varunallo, plus varunallo. Don't worry. Minus 1 vannal adinu meaning undu, plus vannal adinu meaning undu. Okay, now mu 1. Okay, mu is 1. R we get treated as R. Gamma for a monatomic gas is 5/3. Okay. T1 is T. Then only one thing unknown is T2. T2 is unknown. And we have to calculate T2. Everybody, how to calculate T2? We have to use a relation between temperature and volume in adiabatic process. Isn't it? V1 T1 to the power of gamma minus 1, V2 T2 to the power of gamma minus 1. This relation we have to use. Because here work done cannot be found out in terms of what? Volume. There is a formula. What? Mu r by gamma minus 1 into, P1 V1 minus P2 V2 divided by gamma minus 1. But we have to search for pressure, so that won't be an easy step. Easy step will be this only. What? That is mu r by gamma minus 1 into T1 minus T2. Tell me, T2 we have to find it out. T2 by T1 to the power of gamma minus 1. Oh, sorry. This is changed. V1 TV to the power of gamma minus 1. Sorry. Interchanged. TV to the power of gamma minus 1. So formula is to be, order is to be reversed. T1 V1 to the power of gamma minus 1. T2 V2 to the power of gamma. This is the formula. Okay. Now T2 will be T1 into V1 by V2 to the power of gamma minus 1. Yes. Now tell me, T1 is what? T. Initial volume was what? 2V. Final volume is V. V1 by V2 will be 2. Gamma minus 1, gamma is 5/3. Gamma minus 1 will be 2/3. Okay. So you got T2. So everything with you now. So once again I repeat, make a correction. The formula connecting temperature and volume T1 V1 to the power of gamma minus 1 is what? Is the T2 V2 minus gamma. Everything ready with you? Now we can go to the equation. Work done will be mu 1 mole into R. Gamma minus 1 will be how much? 5/3 minus 1, that is 2/3. T1 is T. T2 is how much? T2 will be 2 to the power of 2/3. 2 to the power of 2/3. Correct? Therefore, work done will be formalized T1 minus T2. T1 minus T2. Therefore, work done is coming to be 3/2R T and to the power of what? Into T. 2 to the power of T into T. Yes. Into T minus 2 to the power of 2/3 into T. You can do one thing. Work done, this minus sign, I can take it out. It is minus 3/2 RT. And this term will become plus 2/3 minus 1. So correctly speaking, work done is
minus sign is coming over there. Why? Work done is done on the system. Okay, come on. Yes, because it's very clear. Compression, volume decreases, gas is compressed, work is done on the system, work done must be negative and it's coming to be negative. Come on. Next question. Come on. Find, simple question, find the weight of 90 kilogram mass at a height. How much? At a height h is equal to 2r, I think. At a height h is equal to 2r. At a height who is getting changed, the g is changed. So tell me, I can write the weight will be m into gh. GH can be given by G divided by 1 plus H by R whole square. Isn't it? Then G on surface of earth is G. H is how many? 2R. 2R by R. That is 2. So 1 plus 2 square. That is 3 square. Therefore, GH will be G by 3 square. Therefore, weight at that position will be M into G by 9. M is 90 kilogram into G, we can take it as 10 because you are given in Newton, into 9. This comes to be 100 Newton. Very easy problem they asked from the gravitation chapter, isn't it? M into GH, and without any complicacy, they've directly asked you at a height h is equal to, that is not clear that. Here we can note down height is equal to 2r. Where r is radius, that is understood, we know it. Okay, come on, we go to the next question. Yes, a 2 kilogram brick is placed on an inclined plane of inclination 45 degree. Brick is at rest. Minimum coefficient of static friction. Minimum coefficient of static friction. Now, a block, so let me do in a general situation. Angle is theta and block of mass m, you know. We know that who pulls it down along the inclined plane, mg sine theta, and normal reaction will be mg cos theta. The frictional force will be preventing it from sliding down. And you know, maximum frictional force that can be developed is mu mg cos theta. And very careful about it. I'm not using the word frictional force. Frictional force is balancing it, I mark here, but I used a word very watchfully. Maximum value of frictional force that can be developed, that is mu mg cos theta, and not the friction developed. Here, how much friction is developed? The duty of the friction is to just balance the downward pull. The downward pull is mg sine theta. The friction needed is mg sine theta. But maximum, how much can be developed? Yes. So I can say, for the block to remain there, this mg sine theta should be less than or equal to the friction that can be developed. You think about a situation, if mg sine theta is more than mu mg cos theta, of course, the block cannot remain there, the block will be sliding down. mg sine theta കൂടി പോയാലേ തീർച്ചയായിട്ടും block slide ചെയ്തു. നമ്മുടെ condition എന്താണ്? Block to remain over there. So this is the condition. So mg I can cancel. I can say that tan theta is less than or equal to mu, or mu is greater than or equal to tan theta. Correct? This is the condition. Mu should be greater than or equal to tan theta. Tell me, what is the
mg sine theta, tan theta mu is greater than or equal to tan theta. Tell me now, what is the maximum value of, sorry, minimum value of mu, because mu should be greater than or equal to tan theta. So minimum value is tan 45. Tan 45 is 1. Okay, so easy question, simple question. Next question. Correct match in the phasors. 3 phasor diagrams didn't come here. 3 phasor diagrams as given. And very interestingly, I'll tell you about it. This is current, this is voltage. Second diagram, this is voltage, this is current. Third diagram, voltage phasor and current phasor. So let me tell few things regarding that. Because I think in 2006 or 2007, NCERT introduced the book we are following now. The present NCERT book we are following, some deletions, omissions happen, but the NCERT book we are following was published, was printed in 2006 or 2007, I remember. So we have been teaching for long, so we have everything about this. Now tell me, and at that time they introduced the phasor concept, the phasor diagram. The idea of phasor was introduced. I think for these years, I didn't see a question coming either in theory examinations or in any of the entrance examinations. We are expecting a question from phasor diagram. Now this year, they came with a question from phasor diagram. Thank God, they are now introducing the newly introduced concept. So now tell me, first case, current leads the voltage by a phase difference of 90 degree. Current leads the voltage by a phase difference of 90 degree, and this happens in circuit containing capacitor alone, or basically capacitive reactance is more. So what diagram 1, that is, this is PQR, they are given the name PQR. So P matching with B, okay. First, Q, voltage leads the current and their inductive reactance is dominating. And voltage phasor and current phasor are represented in the same direction. That means voltage and current are in same phase, and that happens in a resistor circuit. So A matching with Q, B matching with P, C matching with R. This is the answer. So very simple question. A student knowing the phasor concept, he is getting maximum marks and he is getting what? He is saving a lot of time. Okay, easy question. We go to the next one. Next, expression for the time period of satellite around a planet. So second question from gravitation chapter, and second question is also very simple. Everybody knows that expression for satellite. We have studied for what? Elliptical orbit. This is true for what? The circular orbits also applicable for circle, because circle is a special case of ellipse, and Kepler's second law coming to the satellite. Of course, if we ask you, Kepler's second law is for what? Planets, but we can extend the case to the case of satellite. T square is equal to 4 pi square by gm into RQ. This is the Kepler's second law adopted in satellite motion. Okay, come on. Simple question. No answers given, mention. Next question. 2 wires A and B made up of same material have same mass. This is the point to be noted. Same mass. Radius of A is 2 millimeter. Radius of B is 4 millimeter. Resistance of B is 2. What will be the resistance of A? And everybody, very old formula, everybody remembers, that is Ohm's law. From Ohm's law we get resistance is resistivity into L by A. Come on, look here.
Here, resistance can be calculated by knowing length of the resistance wire. But in our problem, there is no mentioning about what? The length. We have mentioned about mass. This is a question in our material. We have done 2-3 questions based on that from our material. You might be remembering. We are replacing L in terms of mass. Mass of a wire is area of cross section into length into density. Resistivity is given in rho. Deliberately I am expressed density in D. So I am replacing L by M divided by A into rho. Correct? So L is to be incorporated in terms of what? The mass. So your expression for resistance comes to be rho into, instead of length we have mass by A into D. So I told you, but I made a mistake. Isn't it? Rho is given for resistivity, this is for density. Okay. So I replace for L as M by A D. Now, who is there? A is one more A is there. 1 by A. So it's coming to be rho M by D into 1 by A square. Tell me, same material, same rho, same density, having same mass. Now only one thing deciding what resistance is area. How it is depending? Inversely with the square of this thing. So RA by RB is equal to inverse proportionality. Therefore, area of B divided by area of A, it is square. And what is that? Area of B by area of A square will be radius of B by radius of A's fourth power. Area proportional to radius square, ratio of area will be RB by RA to the power of 4. RA we have to calculate it. RB is given to be 2 ohms. What is radius of B? Is given that radius of A is 2 millimeter and that of radius of B is how many? 4 millimeter. Radius of B is 4 millimeter. So RA by RB will be is equal to AB by AA, RB by RA to the power of 4. Tell me, RB by RA, radius is of B is 2 times, 4 millimeter and 2 millimeter. That will be 2 to the power of 4. Therefore, resistance of A is coming to be 2 into 2 to the power of 4. That is 16. That comes to be 32 ohms. Very easy question. So, only one thing, length is to be incorporated in terms of mass. Okay, we go to the next question. 10th one. In a system, 3 kilogram and 2 kilogram, 3 kilogram. 3 kilogram is moved towards center of mass. The distance moved by the 2 kilogram. Very simple thing. If you take 2 masses, this is 3 kilogram, this is 2 kilogram. Center of mass will be suppose near at center of mass. Let distance will be, we have to calculate distance moved by that. Okay, distance moved by that. So this I say x1, this I say x2. We take center of mass as reference origin. Center of mass as reference origin, isn't it? So we can find that 3 into x1 is equal to minus 2 into x2. Simple. Center of mass is taken as reference origin. We can find out that 3 into x1 is equal to minus 2 into x2. And x1 and x2 are positions. We have to find the distance moved. So I am going to write 3 into dx1 is equal to 2 into dx2. Why I have removed the minus sign? And it is very clear that minus sign is telling you 3 kilogram and 2 kilogram are on either side. So I have removed it. Tell me, what is the dx1? x1 is the position. dx1 is the distance moved by the 3 kilogram. 2. dx2 is the distance moved by the
2 kilograms. So I got. So these are positions. Center of mass we are expressing in position. Then from position we have to come to the distance mode. I've taken 3 into dx1 is equal to 2 into dx2. dx1 is the distance moved by the 3 kilogram. Now come to the problem. The distance moved by the 2 kilogram. 3 kilogram is moved by 2 units. S1 is what? 2 units. So what about S2? Simple arithmetic, S2 comes to be 3 units. So answer is very simple. Nothing about no difficult question asked from that part. Okay, then come on. Come to next question. In a spring mass system, total energy is E. Mass is double and the total energy. For a spring mass system, there are few important aspects. Energy stored in the spring mass system is half K A squared, where A is the amplitude. K is a spring constant. And here it is mentioned that the mass is double. So it is very clear that we have to keep what constant? Amplitude constant. You have to keep amplitude constant. So we did not mention that. In some question paper they given same amplitude. No need of that. If you say that mass is double, it is understood that who is to be maintained constant? Amplitude to be maintained constant. Now tell me, K, you may come with a slightly confusing thought, M omega square. Tell me, you may think that when mass changes, whether K will be changing. No, not at all. K we call spring constant. For a given spring, K is a constant. K will not change. Whatever you mass you attach with that, K will not be changed. K is constant for the spring, a particular spring, spring's material and design and all the things. So for a given spring, K is a constant. So K will not change and amplitude is supposed to be same. Even if mass is changing, K will not change. Amplitude remains same. Energy remains same. So energy is E itself. Answer is box. Now tell me, let us come to this expression I written here. You may ask, sir, M is increased, become double. M is increased. We can find that omega square will be half. Because omega square for a spring is K by M. Okay? Inversely, when mass double, omega square will become half in order to keep K a constant. M omega square is kept constant. Okay? And this is one version, and there is another version for this. Other version is that K is a constant for what? The spring. For a given spring, K is a constant. So either way, we can say that K is a constant. So energy remains constant. One more interesting point regarding the spring. We have written that time period or omega is 2 pi into root of M by K. Come on. Tell me. M is the mass of the oscillating body. K is a constant for the spring. It has nothing to do with G. G, or we have to call G is a representative of net downward pull. So the cases where net downward pull is changing, what will not be changing? The time period will not be changing. So this is very important thing. What are the cases in which net downward pull is changing or G is changing? For example, a spring mass system is taken to height, taken to the moon, taken to some other point, taken to a gravity-free region, taken in a lift, accelerating up or accelerating down, or immersed in non-viscous liquid. In all these cases, effective G will be changing, but what will not change? The time period will not change. Concept number one. Concept number two, for a oscillation energy of a spring mass system, it is independent of the mass of the oscillating body. Okay, come on. Now we go to the next question. Yes, this is in this question paper. This is the, I can say, the
question you need some thinking, some mathematics. Compared all other questions are very easy. Come on, now tell me. Suppose we have to calculate, there is a semicircular wire of radius, we can say this is R2, this is R1, R2 is given to be 4 pi, R1 is coming to be 2 pi, and this is forming a loop, this is O is the common center. We have to find the ratio of the magnetic field at the center O. One contributed by loop 1, other contributed by loop 2. Yes. So we have to, first of all, magnetic field produced by current is coming, current will be distributed, one along this direction, other along this direction. So B1 due to the first one, mu 0 I1 by semicircular wire. So mu 0 by 4 R1. Mu 0 I1 by 4 R. B2 mu 0 I2 by 4. B1, this is 2, this is 1. Okay, this is 1. R1, that is R2. Mu 0 B2 4 R2. And due to this, current is in what direction? Anti-clockwise direction. The magnetic field due to the first one will be getting out of that. We don't have any concern about that, but just I told you. And B2 due to the upper one, this is in clockwise direction, that is getting into it. If you work out what the directions of the magnetic field. Now tell me, I want to get ratio of B1 by B2. It will be I1 by I2 into R2 by R1. Now, tell me, let us first start from here. Suppose I take R1 as R, because it is given 2 pi. Don't put the values because we want the ratio only. What about R2? R2 will be 2R. R2 will be 2R. So this part is done for us. R1 is R, R2 will be 2R. Okay. Now we have to come to the current. Just tell me, the current reaching here will be distributed in 2 branches. The down branch current I say I1, up branch current is I2. And tell me, we have to calculate the currents I1 and I2 in terms of the resistance. Now, we know this, so better I write the radius, better I write what? Small r, because resistance I can use capital R. Now tell me R1 R and R2 is 2. Now we know resistance of the wire R1 is proportional to the total length of the wire. Resistance of R2, small r is the radius of the semicircular loops. Okay. Now, resistance proportional to the length, R2 proportional to L2. So I have to get L1 and L2. Tell me, first I write L2. L2 is the arc length of the semicircle. How much it will be? Pi into 2r. Because its radius is 2r. Pi into 2r. Correct? So, this I say A, this I say B, this I say C, this I say D. Come on. So, L2 is pi into 2r. Okay? Correct one. Now, what about L1? Suppose this distance I say some x. This is also x. This distance is how much? Pi r. Tell me. So, this semicircular path, because radius is small r I have taken, this semicircular path is coming to be pi r length. This is
This is what X, this is X. Okay. L1 will be 2x plus pi r. But X we have to calculate. X. Tell me how to calculate X. Look, the total length AB is equal to X plus 2D plus X. Look, this geometry, this total length between A and B is what? I mean geometrical length, not the total length of the where I'm talking geometrical length. AC is X, CD is 2R because R is the radius, and DB is X. It will be, it is coming to be X plus 2R. This is coming X. So tell me, AB is what? The diameter of the big loop. Radius of big loop is what? 2R. AB diameter will be 4R. 4R will be is equal to 2x plus 2R. Therefore, 2x will be is equal to 2R. Therefore, x will be is equal to R. X will be is equal to R. So, we got the value of x. Now, x is equal to R. Therefore, tell me what is the value of L1. So, once again I am writing L2 is coming to be 2 pi R. Then L1 is coming to be how much? 2x plus pi R. X is R. That is 2R plus pi R. Come on. Or I can say L1 is R into 2 plus pi. Got it? So, that's I told you some calculation. Now tell me R1 by R2, the ratio of the resistance will be L1 by L2, and we know the current will be distributed in the inverse ratio of the resistances. The current, total coming current will be distributed in the inverse ratio of the resistances. Therefore, I can tell that I1 by I2 will be R2 by R1. R2 by R1 is equal to what? L2 by L1. Come on. I1 by I2 is equal to R2 by R1 is equal to L2 by L1. Tell me, I1 by I2 will be, what is the value of L2? 2 pi small r. What is the value of L1? R into 2 plus pi. So R get cancelled, 2 plus, sorry. How much? R into, or 2 plus pi into R. So R get cancelled. We are getting I1 by I2 will be 2 pi plus 2 plus pi. So now everything is with us. So we need some calculation. Now once again come over here. B1 by B2 will be ratio of the current through them. B1, I1. We got I1 by I2. I1 is how much? Tell me. L1 is, I1 by I2 is equal to L2 by L1. Okay. L2 by L1. Inverse ratio of the resistance. Therefore, I1 by I2 is coming to be 2 pi by 2 plus pi into R2 by R1 we have already calculated. R2 is 2R, R1 is R. R2 by R1, I1 by I2 into R2 by R1. R2 by R1 is 2. So this is coming to be 4 pi by 2 plus pi. This is the only question of some old JEE main standard. Okay. So once again, I quickly go through it. Current will be distributed in the two branches. So I1, I2, I told you. Then radius of, and one more thing, the straight portion AC and DB will not produce any magnetic. That part I didn't tell you. At O, only semicircular portions can produce a magnetic field. Straight portion will not produce any magnetic field. So we didn't count the contributions of straight portions AC and DB, only semicircular part. So it will be mu0 I1 by 4R1 by mu0 I2 by 4R2. B1 by B2 will by I1 by I2 into R2 by R1. We separately calculated. Got it. Okay, come on. We go to the next question. This is only a question. Now, dipole of 15 coulomb meter, moment is placed in a uniform electric field of 20 Newton.
makes an angle 30 degree with the field. What will be the torque? So it's an easiest question. Torque developed in a dipole kept in a magnetic field. PE sine theta. Very, I don't know how they have asked this question. Very direct question. Dipole moment is coming to be 15 SI units. Electric field is 20. Angle is 30. Sine 30 is half. That comes to be 150 Newton meter. So easy question we can say. So you may be wondering how these questions they are asking. Okay, because it's a mixture of questions. Come on. Angular momentum of electron in nth hydrogen orbit. Again, it is the silly question. I can say not easy question, I can silly question. And you have studied very much that in hydrogen orbit, Bohr's condensation rule. What is the Bohr's condensation rule? Angular momentum of an electron is n into h by 2 pi. What is n? Orbit number, that is fourth hydrogen orbit, 4 into h by 2 pi. So very direct question, easy questions. I skip it. Now come to next question. Calculate the degrees of freedom of translations and rotation. We studied according to the equipartition theory, we get that for translation, we have for any gas 3 degrees of translation. 3 degrees of translation. This is our methane. Methane is in the B and the N. 3 degrees of translation. For a diatomic molecule, monatomic molecule, we have only what? Translated degrees 3. Diatomic molecules, we have only 2 degrees of rotation. We studied in theory very much in detail. Triatomic and above, we have 3 degrees of rotation. 3 degrees of rotation. No mentioning about degrees of vibration. So we don't look into it. And that is also a thing be aware of. The students who are watching, be aware of. A question can come based upon the degrees of freedom of vibration. That is also a new idea introduced in the new book we are following. So they may be asked, but this time we don't require it. 3 degrees of translation, because methane is a polyatomic molecule. 3 degrees of translation, 3 degrees of rotation, total will be 6. So easy question. Come on. Next one. Dipole of magnetic moment 0.5 ampere squared is placed in uniform magnetic field of 0.8. 10 to the power of minus 16, I will write the magnetic field's value is given to be 0.8 into 10 to the power of minus 16 Tesla. Work done in rotating from most stable position to least stable, most stable position. The angle it makes with the dipole moment vector is making with the magnetic field is 0 degree. An unstable position, it makes an angle 180 degree. Therefore, we have studied work done is given by MB into cos theta 1 minus cos theta 2. Everybody knows it, easiest one. Cos theta 1 is cos 0, cos 180 is minus 1. It is coming to be 2 into M into B. 2 into magnetic moment is 0.5. Field is 8 into 10 to the power of minus 6. 2 into 0.5 is 1. So answer is coming to be again 18 into 10 to the power of minus 16 joule. So easiest question. So all are easiest questions. Okay, come on. Come to the next question. A car moving on a straight road with a speed of 72 km per hour is stopped. First thing, because time is in second and this is in kilometer per hour, first thing you have to do, initial velocity according to NCERT notations, I am writing it as 72 kilometer per hour. That comes to be 20 meter per second. Everybody knows that. What about final speed? 0. We can approach 2 methods. Method number 1, we can use third equation. What is that? S is equal to V square minus U square by 2A. But A we have to calculate. But easiest thing, if no mentioning about acceleration, everybody knows that displacement is velocity average into time taken. In such problem, otherwise we have to write an equation, first equation, get the acceleration. Using that acceleration you have to calculate. But here you require S is equal to average velocity. Average is what?
initial 20 plus final 0, initial plus final by 2 is average into time taken 4, that is coming to be 10 into 4, that comes to be 40 meters. So very easy, easiest way, velocity average into time. And how do you get velocity average? Initial plus final by 2. Okay, come on, we go to the next question. Questions are coming very, very easy. Now, arrange the following in the ascending order of wavelength. You know, least wavelength, ascending means increasing. Least wavelength for gamma rays, then comes X-rays, then comes ultraviolet, then comes visible light, then comes infrared, then comes microwaves, and wavelength is maximum for radio waves. So this is a question from electromagnetic waves. The question they have asked from electromagnetic waves, the most simplest question. We have to gamma, after that X-ray. So this is already in the order. This is in the ascending order of wavelength. Wavelength is least for gamma, then X-ray, infra, and microwave. So easy question, no difficulty it brought. Come on. Ratio of the bit slit in Young's double slit experiment is 16:1. Find the ratio of maximum to minimum. And that is a concept. Ratio of the width is ratio of the intensities. Ratio of the width is the ratio of intensities, that is 16:1. Then I maximum by I minimum, and I maximum by I minimum, we have root I1 plus root I2 divided by root I1 minus root I2. Or we can say that root of I1 plus I2 plus 1, I have taken out root I2 out, or root of I1 by root of I2 minus 1 whole square. Isn't it? Root of I1 by I2 is 4. Root of I1 by I2 will be 2. 2 plus 1 divided by 2 minus 1 whole square. That is 3 square. Because 2 minus 1 is 1. This is 9:1. Okay? I max, because first thing, ratio of intensity is ratio of width, first thing. That is 4. Then I maximum by I minimum, root I1 plus root I2 by root I1 minus root I2. I've taken out root I2 out. The root I2 taken out has cancelled out. Root of I1 by root of I2 plus 1 divided by root of I1 by I2 minus 1 whole square. This is coming to be 9:1. Okay, we go to the next question. That is, I think, is it any next question there? Let me go through it. Oh, it's finished. Finished. We have 20 questions we have done. Okay, students. So, I'm repeating, the questions came as we expected. Okay. So, you can make pre-calculations regarding the what sort of questions will come, and of course that will be helping you. Bye, students. Okay.
ഓക്കെ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, നമുക്ക് ഒരു പുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണത്. Okay. Let y is equal to y of x be the solution of differential equation x square plus 4 whole square dy plus 2x cube y plus 8xy minus 2 dx equal to 0. If y of 0 equal to 0, then y of 2. This is the question. First we have to solve this question. Look here. Here, how നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം? x square plus 4 whole square dy equal to minus of 2x cube y plus 8xy minus 2 dx. ഇത് നമുക്ക് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ dy by dx is equal to cross multiplication minus 2 of x cube y plus 8xy minus 2 divided by x square plus 4 whole square. That is dy by dx എന്ത് വരും? dy by dx is equal to minus in brackets 2 can be, നമുക്ക് 2 ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് എക്സ് ക്യൂബ് വൈ പ്ലസ് 4xy മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഹോൾ സ്ക്വയർ. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഹോൾ സ്ക്വയർ. Then dy by dx is equal to minus 2 into, നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ടേമിൽ എക്സ് വൈ കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ്. എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4, എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഹോൾ സ്ക്വയർ. This is equal to minus 2 into ഓരോ ടേമിനെയും ഡിവൈഡ്, ടേം ബൈ ടേം ഡിവിഷൻ, എക്സ് വൈ മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഹോൾ സ്ക്വയർ. നമുക്ക് ഈ ടേമിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. dy by dx പ്ലസ് എക്സ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ക്യാൻസൽ ആവും, എക്സ് വൈ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 2xy ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇപ്പം ഇത് ഏത് ഫോമായി? ലീനിയർ ഫോമായി. എന്താ ലീനിയർ ഫോം? dy by dx പ്ലസ് പി വൈ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ഫോം ആയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഐ എഫ് കാണാം. ഐ എഫ് എന്താ? ഇ റേസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ് ആണ് ഐ എഫ്. ഇവിടെ ഐ എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇ റേസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഡി എക്സ്. വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻ്റാണ് നമ്മൾ ഐ എഫ് ഐ എഫ് കാണാൻ എടുക്കേണ്ടത്. ഇ റേസ്ഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ 2x. നോക്കൂ, ഇത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പോലെയാണ്. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. പി റേസ് ടു ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4. ഇ റേസ് ടു ലോഗ് വന്നാൽ കട്ടായി പോയത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4. ഇതാണ് ഐ എഫ്. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? y ഇൻറ്റു ഐ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു integral of q into if.
ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ കാണാനുള്ള ഫോർമുല. ഇവിടെ y ഇൻറ്റു ഐ എഫ് എത്രയാ? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ്, ഇതാണ് ക്യൂ. അപ്പോൾ 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 എന്ന് വരും. ഡി എക്സ്, എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 ഡി എക്സ്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. ഇത് 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ഫോം. എന്താ ഇൻ്റഗ്രൽ? 1 ബൈ എ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ. അപ്പോൾ 1 ബൈ 2 ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ 2 പ്ലസ് സി. 2 കട്ടായി പോകും. അപ്പോൾ y എന്ന് പറയും, y ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 എന്ത് വന്നു? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ 2 പ്ലസ് സി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ y ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു 0, അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് y ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു 0, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ y ഓഫ് 2 എത്ര? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. y ഓഫ് 0 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y-ഉം 0 ആണ്, x-ഉം 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൊല്യൂഷനിൽ വൈക്ക് 0 കൊടുക്കുക, എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ 0 ഇൻറ്റു എന്ത് തന്നെ വന്നാലും 0 ആയി പോവും. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 0 ആയി പോവും. അപ്പോൾ സി ഈക്വൽ ടു 0 വരും. എക്സിനും വൈക്കും 0 കൊടുത്താൽ സിയും 0 വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4. ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് എടുക്കാം. സി 0 ആയിപ്പോയി. ഇവിടെ 2 കട്ടായി പോയി. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ 2 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ y ഓഫ് 2 ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. y ഓഫ് 2 കാണണമെങ്കിൽ എക്സിന് 2 കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 2 ബൈ 2 വരും, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 വരും. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 ആണ്. അപ്പോൾ 1 ബൈ 8 വരും. ഇൻറ്റു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 വരും. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 2 ബൈ 2 1 അല്ലേ? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ബൈ 4 ആണ്. അപ്പോൾ പൈ ബൈ 32 ആണ് ആൻസർ വരിക, കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഇത് ഓപ്ഷനിലുണ്ടായിരുന്നു, പൈ ബൈ 32. നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി അടുത്ത ഷിഫ്റ്റുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. എല്ലായ്പ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം കേട്ടോ. So we have another question from organic chemistry. See that a dibromide molecule given treated with methanamine. Very simple to understand. It will undergo SN reaction. It is SN reaction. As it is an allyl bromide also. Compared to this, you can see this is both are allyl in nature.
So easily Br minus will release with the hydrogen out as HBr, and this will be attacking over here. So I'm not sure whether it is given excess, one equivalent or two equivalent like that. Anyway, let us see the choices as it is reported. So best reported answer can be, no doubt, second choice. Assume this is available, the requisite quantity, then it can be, suppose it is 2 moles. Say for example, there is SN reaction over this carbon and another one SN reaction over here. So it can be second choice, right? Ammonolysis reaction, alkylation reaction, ammonolysis. So second choice will be the correct answer. Okay. Next question. Yes. There is another question from organic chemistry. Normal propyl bromide is given, which is treated with the NaOH and ethanol. NaOH and ethanol means alcoholic NaOH. Alcoholic NaOH will be promoting elimination reaction. So there is elimination reaction. So what will be the result? From alpha carbon, bromine is eliminated. From beta carbon, hydrogen is eliminated. You get a double bond. So A will be propene. A will be propene. Now that propene treated for, here what is happening? Hydration, acid catalyzed hydration. Propene undergoing acid catalyzed hydration. You get a Markovnikov addition. You will be getting isopropyl alcohol. So it is CH3, CHOH, CH3. You get a isopropyl alcohol, right? What is happening on the other side? Oh, this is hydroboration oxidation. Hydroboration oxidation, the result will be propan 1-ol. It will be propan 1-ol, CH3, CH2, CH2OH. The product is similar to the way we get an anti-Markovnikov addition. Not anti-Markovnikov addition, similar to that manner. Okay. So in this case, OH group will be coming on the central carbon, and in this case, OH group will be coming on the terminal carbon, right? So that is the next question. So 2 questions from organic chemistry. What about next? Oh, compounds with a non-zero dipole moment. Compounds with a non-zero dipole moment. BeCl2, it is dipole moment equal to 0. Linear molecule, no? BeCl2, dipole moment is 0. BCl3, dipole moment is 0. This is also dipole moment 0 because it is trigonal planar BCl3, right? NF3 dipole moment is non-zero because it is having a definite dipole moment. NF3, this is NF3, there is a definite dipole moment. H2O, H2O 2 times, H2O having definite dipole moment, no doubt. So NF3 and H2O. CCl4 will be zero dipole moment, all will get cancelled. CCl4 all will get cancelled, isn't it? That will be 0. Then it is not XCF4, it can be XCF4. It can be XCF4. XCF4 is zero dipole moment. All of you know it is square planar geometry. XCF4 is square planar geometry, and 2 lone pairs all will mutually cancel. Zero dipole moment only. Then CO2 linear, zero dipole moment. CO2 linear, zero dipole moment. HBr non-zero, plus and minus non-zero. Delta plus, delta minus non-zero. So how many non-zero? NF3, H2O, then HBr. There is 3 non-zero dipole moment available, right? Fine. Next question. So there is a reaction given, Kc value given,
And you see what happening is, what is the relation between these and this reaction? It is just reversed and taken 2 times. So the given equation and the asked equation, it is just reversed and multiplied by 2. So the second equation is reverse of first 2 times. So what will be k value happening? K dash will be, when you reverse it, it is 1 by k, and when you multiply, it will be square. So it is 1 by k square. So what do you get? 1 by 4.9 into 10 power minus 2 square. 10 power minus 2 goes to top, so it will be 100 by 4.9 square. Isn't it? 100 by 4.9 means, if it is 100 by 5, it is 20. So 20 square. So it is 400. So the answer could be slightly greater than 400, say maybe 410, 415. That could be the range, slightly greater, because this is not 5, it is 4.9. So the exact answer, you may please verify and find out. It could be somewhat some 410 or plus or minus. That could be the correct answer. Anyway, so the second equation will be reverse of first and taken 2 times. So it will be 1 by k whole square. Okay. Next. Which of the following statement about a fuel cell is correct? Correct statement about a fuel cell. It is a galvanic cell. Perfectly, it is a galvanic cell. Fuel cell have efficiency 40% is wrong. Compared to the thermal power plant, which is 40%, this is giving 70% efficiency. Please refer NCERT. So this is correct, this is wrong. Eco-friendly, definitely no pollution. Aluminium used as a catalyst, wrong. Platinum used as catalyst. Please refer NCERT. Textual content, all the statements, textual contents. So how many are true statements? S1, S3 are true statements. S1, S3 are true statements. There are 2 true statements. Fine. Next question. The correct order of stability. Correct order of stability. This is cyclopentadiene anion, which is aromatic in nature. This is simply cyclopentane anion, carbanion. This is cyclobutane carbanion. So this is non-aromatic. This is non-aromatic, isn't it? And this is cyclopropene anion, which will be anti-aromatic. You know, anti-aromatic is least stable. So the order of stability, most stable 1, most stable 1. Then these 2 are next stable, pentagonal ring, next stable 2. Then 3, anti-aromatic, least stable. So the order will be as it is given, 1, 2, 3, 4. As it is given, 1, 2, 3, 4. Okay. Next. Correct statement 1. Correct order of ionization enthalpy. Correct order of ionization enthalpy. Fluorine, chlorine, lithium, sodium. This is correct. Fluorine maximum, then chlorine, then lithium, then sodium. Statement 2. Correct order of electron gain enthalpy. Chlorine greater than fluorine. It is correct. Lithium greater than sodium. It is correct. Lithium coming in the range of 60, minus 60. And sodium will be slightly in the range of 50s. Chlorine minus 349, fluorine minus 338. All of you know these both statements are true statements. Both are true statements. Yes. Next. The number of emitted photoelectrons increase with the increase in frequency of incident light. False, no? Number of photoelectrons depends on what? Number of photoelectrons depends on intensity of light, while energy of photoelectron depends on frequency of light. Second one, kinetic energy of emitted photoelectron increases with increase in frequency. This is correct. This is correct. This is wrong. Statement 1 wrong, 2 correct. Option B. Option B. Right?
Next. Arrange the following increasing order of their first ionization enthalpy. First ionization enthalpy. Aluminium, gallium, indium, thallium, boron. Boron maximum. So this option is eliminated. Boron maximum. After boron, it's quite interesting, and you must verify the tabulated data in the NCERT. After boron, it is thallium. Boron is above 800. Boron is above 800, while thallium 590 range. Next, while gallium is next, 580 range, and aluminum is 570 range, and this will be 560 range. Answer is option box. Refer the tabulated content in NCERT. Good. Right. Box is the correct answer. Next one. Number of unpaired electron in D subshell of cobalt with water as a ligand. So it is a high spin complex only. Cobalt 3 plus. Cobalt is 27. It is D7S2. Cobalt 3 plus means this is gone, and you get a D6 system. D6 contain 4 unpaired electron. 4 unpaired electron. Option box. Simple direct question. Next. Incorrect statement. Incorrect statement. Option A, homogeneous mixture, uniform composition. Correct statement. This is correct statement. Compounds are formed when atoms of different element combine together in any ratio. So that is wrong. This is the answer. Option B is it's not in any ratio, in a specified ratio only. Atoms combine in a specific ratio to form compounds. Okay. That is the wrong statement. What about any more wrong statements? Atoms of same element, this is true. In heterogeneous mixture, that is also true. So all others are true statement. Option 2 is the wrong statement. Okay. Next. Matching column. Alpha glucose, alpha galactose. Alpha glucose, alpha galactose are epimers. So one matches with the box. Alpha glucose, fructose. Glucose, fructose are functional group isomers. So 2 matches with the D. Glucose, alpha glucose, beta glucose are anomers. Alpha glucose, beta glucose are anomers. So 3 matches with the C. And ribose glucose are homologs. So 4 matches with the A. That is the correct matching. So alpha glucose, glucose galactose, you know, epimers. Galactose, isn't it C3 or C4? C4 epimer, right? So it is epimers. Glucose, fructose, functional group isomers. Glucose, alpha glucose, beta glucose, very popular. Anomers. Anomers means a change in configuration in C1 carbon for glucose and C2 carbon in fructose. You are learning. Any other change in configuration in C3, C4, etc. that is called epimers. Glucose and galactose, glucose and mannose, you know, it is called epimers, right? And ribose glucose, there is a difference in that. There's a number of carbon itself is different, you know that. Ribose 5 carbon atom, there's a 6 carbon atom. So it is homologs. Okay. Next question. Spin only magnetic momentum V2O5. V2O5, it is oxygen -2, vanadium +5 state. You know, scandium, titanium, vanadium 23. It is D3S2 configuration, +5 will be D0 system. +5 will be D0 system. Spin only magnetic moment. Option A. No unpaired electron. It is +5 state. Right? Next question. KMNO4, concentrated sulfuric acid and a salt. You get greenish yellow gas produced. Greenish yellow, chloros. The term chloros, chlorine. The name of chlorine itself is derived from the color, greenish yellow color. It is chlorine. No doubt at all. Option box. So Cl minus oxidized to chlorine gas. Fluorine is yellowish in color. Chlorine is greenish yellow in color. Okay. Next question. Which of the following represent correct unit of slope of graph
between molar conductivity lambda m and concentration root C. You know that graph, it is lambda m along the y-axis and the root C along the x-axis. This is the graph based on the Debye-Huckel-Onsager equation. Lambda m equal to lambda m naught minus a root C. So here slope means A is the slope. So we want to know the unit of A. We want to know the unit of A. How to get that? Please understand. A root C by lambda will be dimensionless, isn't it? It will be dimensionless. A root C by lambda, if you take by lambda 1, so you get A root C by lambda will be dimensionless. Therefore, the dimension of A will be lambda m by root C. Okay. Lambda m we know K by C. So K by C by root C. So what do you get? K divided by root C and C. It is C raised to 3 by 2, isn't it? C raised to 3 by 2. Now what is the unit of K? K is Siemens per centimeter, isn't it? Siemens per centimeter divided by mole per, units are given in centimeter, mole per centimeter cube, isn't it? Mole per centimeter cube 3 by 2. So Siemens, it is Siemens only. Now mole raised to 3 by 2 in the denominator goes to top. Mole raised to minus 3 by 2. So this is out, this is out. It can be mole raised to minus 3 by 2. So it is Siemens, mole raised to minus 3 by 2. What about centimeter? Centimeter, in the numerator you have centimeter. In the denominator we have centimeter minus 9 by 2. To the numerator it is centimeter 9 by 2 and minus 1 there. So it is 9 by 2 minus 1. It is 7 by 2. Isn't it? 7 by 2. So answer is option C. Siemens centimeter 7 by 2 mole raised to minus 3 by 2. From the denominator it goes to top. Isn't it? Mole raised to minus 3 by 2. Centimeter 7 by 2. Is it correct? Fine. Next. Find out magnitude of heat for an isothermal irreversible expansion against external pressure 8 bar if the volume increases by 10 liter. So delta V is available, pressure is available. We want answer in joules. Isothermal means delta U equal to 0, that is Q plus W equal to 0. So Q is equal to minus W minus P delta V. Right? Let us talk about the magnitude only. Pressure given is 8. Delta V given is 10. So it is 80 liter bar, isn't it? 80 liter bar converted to joules. 80 liter bar converted to joules into 101.3. So it is 80 into 101.3. So it is 8000 plus. It will be 8000 plus joules. Some 8100 something, isn't it? It's 8100 something joules. That will be the answer. Fine. Yes. Next one. Which of the following used as adsorbent in adsorption chromatography? Adsorption chromatography, silica gel is used. You have a combination here. Answer is alumina. Alumina and silica gel AB combination. Both can be used as adsorbent in adsorption chromatography. Next one. What is the maximum amount of acetanilide formed when acetic anhydride excess treated with 18 gram aniline? 18 gram aniline. So this is aniline C6H5NH2 treated with acetic anhydride. Treated with acetic anhydride. This is acetic anhydride.
and you will get acetanilide. You will get acetanilide. Over here, there will be acylation, and the product obtained will be acetanilide. C6H5NH NHCOCH3. This is what called acetanilide. Acetanilide, isn't it? So the matter is 1 mole aniline. 1 mole aniline will give you 1 mole acetanilide. 1 mole aniline will give you 1 mole acetanilide. What is the quantity aniline here? 18 gram. 18 gram. So we are taking 18 gram. So how many moles? What is the molar mass? 72 plus 5 plus 14 plus 2. 72, 82, 86, 88. 72, 82, 86, 88, 93, right? So this is the number of moles of aniline. So acetanilide will be same number of moles, 18 by 93 moles. We want to know the mass obtained. So it will be into molar mass. What is the molar mass of acetanilide? This much is 93 minus 1. So it is 92 plus. The mass of this is 92, isn't it? So here it will be plus oxygen 16, carbon 2, carbon 24 plus 3. So 92, 102, 108, 108, 128, 33, 35, 135. So it will be 18 divided by 93 moles into 135 gram. That is the answer. This will come somewhat around 1.4, 1.5. So 18 plus 28, 20, 27, 28. That will be the range. Somewhat in the range of 26 or 27 will be the answer. 26 or 27 will be the answer. Please work out properly. So I'll repeat, 1 mole of this will give you 1 mole of this. The number of moles of this is 18 by 93. Number of moles of this will be 18 by 93. And the mass will be into molar mass 135. Finished. Next question. We have a complex Fe3 plus ion having electronic configuration according to crystal field theory T25G and EG0. T2G5 EG0. T2G5 EG0 means it is a low spin complex. Low spin complex. That means the splitting is large. What is the complex given? Quite obviously, it is ammonia and cyanide. Ammonia and cyanide. See, iron 3 plus and you have a neutral complex. It's a neutral complex, iron 3 plus. Quite naturally, this is neutral. So cyanide should be 3 number. So this should be 3. Obviously, this will be 3. Isn't it? Isn't it? T2G5EG means it is an octahedral complex. Octahedral complex will have coordination number 6. And cyanide definitely should be 3 because iron 3 plus, if you want to have a neutral system like this, cyanide will be 3 and ammonia will be 3. So what is the requisite question? X plus Y is asking. So it is 3 plus 3. 6 is the answer. And that was our last question. Okay. So just like the session 1, we had almost simple questions except 1 or 2 which may be a slight bit of a trap involved. Otherwise, it's quite normal questions only. Moderate, easy and moderate level questions. 1 or 2 slightly you need to work out. Okay. So that's all for the day. And the discussion on mathematics will continue. Bye. Good night. പോട്ടെ ഞാൻ എടുത്തോളാം വേണമെങ്കിൽ.
See, next question. Find the value of 1 into 2 square plus 2 into 3 square plus 100 etc. 100 into 1 square divided by. ഇത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ചെയ്യാം. ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ടൈം എഴുതിയിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഞാൻ വേറൊരു ടെക്നിക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നോക്കിക്കോളൂ. സി 1 into 2 square I written as 1 into 2 square. This one is written as 2 minus 1 into 2 square plus this 2 is written as 3 minus 1 into 3 square plus etc. This 100 is written as 101 minus 1 into 101 square whole divided by 1 square into this 2 is written as 1 plus 1 plus 2 square into this 3 is written as 2 plus 1 etc. up to last term 100 square into 100 plus 1. 100 plus 1. Simplify this. Open the bracket. 2 square into 2. 2 cube minus 2 square. Plus 3 cube minus 3 square. Etc. up to 101 the whole cube minus 101 square. Whole divided by 1 cube plus 1 square, 2 cube plus 2 square, plus etc. up to 100 cube plus 100 square, which is equal to, നമുക്കിതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് ടേമുകൾ എടുത്താൽ 2 cube plus 3 cube plus 4 cube up to 101 cube minus 2 square plus 3 square plus up to 101 square whole divided by denominator 1 cube plus 2 cube plus etc. up to 100 cube plus 1 square plus 2 square plus etc. up to 100 square, which is equal to, simplify this, 1 cube here 2 cube plus 3 cube plus etc. 101 cube. 2 cube മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് പ്രശ്നമില്ല. നമുക്ക് first 10 natural numbers in the formula n into n plus 1. First sum of cube of first 10 natural numbers n into n plus 1 by 2 the whole square. Here 101 into 102 by 2 the whole square minus 1. Minus 1 എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം ഇവിടെ 1 cube ഇല്ല. Minus 2 square plus 3 square plus etc. 101 square. n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. So 101 into n into n plus 1, 102 into 2n plus 1, that is 203. N is 101, 101 into 2, 202 plus 1, 203 by 6 minus 1. Whole divided by, on denominator 1 cube plus 2 cube plus etc. 100 cube, which is 100 into 101 by 2 the whole square, n into n plus 1 by 2 the whole square plus n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. Simplify this.
ഈ -1 ആ -1 രണ്ടും ക്യാൻസലായി പോകും. ദെൻ 102 ക്യാൻസലായി. 101 ഇൻറ്റു 51 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇവിടെ 6 102 ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ 51 വരും, 3 വരും. സോ 101 ഇൻറ്റു 51 ഇൻറ്റു 203 by 3 whole divided by denominator. These two are cancelled. 50 into 101 the whole square plus these two cancelled. 6 3 50 3 201 6 18 21 7. So 50 into 101 into 67. Then simplify. From numerator 101 into 51 is taken common. Remaining 101 into 51 minus 203 by 3 whole divided by, from denominator 101 into, from denominator 101 into 50 is taken common. 50 into 101 plus 67. Okay, these two 101 is cancelled. Simplify the numerator and denominator, we get the answer. ഇതൊരു മെത്തേഡ്. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ടേം എഴുതുക. ജനറൽ ടേം സി n into n plus 1 the whole square. Numerator it become n into n plus 1 the whole square. N equal to 1, n equal to 2, etc. Denominator is n square into n plus 1. N square into n plus 1. And also apply summation. Here n sigma n is equal to 1 to sigma n is equal to 1 to 100. Here sigma n is equal to 1 to 100. Sigma n is equal to 1 to 100. Then ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സമ്മേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്താലും ഇതേ ആൻസറിലേക്ക് വരാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ പാറ്റേണിലൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നാൽ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് there are two groups, group A, group B. There are two groups, group A, group B. Group A, there are 4 men, 5 women. Group B, there are 5 men, 4 women. If 4 people are selected from each group, ഓരോ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും 4 വരെ വെച്ചെടുക്കണം. 4 people are selected from each group. Find number of ways to select 4 men and 4 women. എങ്ങനെ നമുക്ക് 4 മെന്നിനെയും 4 വിമനെയും സെലക്ട് ചെയ്യാം നോക്കൂ. If we select 0 men, from here 4 women, find number of ways, select 4 men and 4 women. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ 4 വിമനെ എടുത്തു, ഇവിടെ നിന്ന് 4 മെന്നിനെ എടുത്തു, 0 വിമനെ എടുത്തു. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ.
രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും എയിൽ നിന്നും ബിയിൽ നിന്നും 4 പേരെ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചൂസ് ചെയ്ത ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് 4 മെന്നും 4 വിമനും ഉണ്ട്. അടുത്ത കേസ് 1 men. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ 1 men എടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് 3 men എടുത്തു. അപ്പോഴേ ടോട്ടൽ മെന്നിൻ്റെ എണ്ണം 4 വേണം. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് 4 എടുക്കാവൂ. അപ്പോൾ 1 men എടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് 3 വിമൻ എടുത്തു. അപ്പോൾ 1 വിമൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു. അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓക്കെ ആയില്ലേ? വിമൻ്റെ എണ്ണം 3ഉം 1ഉം 4, മെന്നിൻ്റെ എണ്ണം 4, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ 4, ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ 4. വിമൻ 2 മെൻ 2. മെൻ ഇവിടെ 2 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയും 2 എടുക്കണം. അപ്പോൾ 4 ആയിക്കോളും. വിമൻ ഇവിടെ 2 എടുത്താൽ വിമൻ ഇവിടെയും 2 എടുക്കണം. അതും ഓക്കെ. മെൻ 3 എടുത്താൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് 1 എടുത്താൽ മതി. ശരിയല്ലേ? ഇവിടുന്ന് 3 എടുത്താൽ ഇവിടുന്ന് 1 എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് 4 എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 1 എടുത്തു. അപ്പോൾ വിമൻ ഇവിടുന്ന് 3 എടുത്തു. ദെൻ 4 മെന്നിൽ നിന്ന് 4 മെന്നും ചൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ആരും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. 5 വിമനിൽ നിന്ന് 5 വിമനിൽ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് 0 എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് മൊത്തം 4 അല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. ഓൾറെഡി 4 എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ വിമനിൽ ഇവിടെ 4 എടുക്കാം. ഇത്രയും കേസസ് അവർ. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ദിസ് ബിക്കം 4c1 ഇൻറ്റു 5c4. 4c1 ഇൻറ്റു 4c1 പ്ലസ് 5c4 അല്ലേ? ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് 4c1 അല്ലെങ്കിൽ ഇത് 5c4. ദെൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ഓരോ കേസ് നോക്കുക. ശരിയല്ലേ? എല്ലാ കേസുകളും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഇവിടെ 5c4. From this 4 women, 5 women, 4 women are selected into 5 men, 4 men are selected. From this 4c1, 5c3, 5c3, 4c1. From this group 4c2, 5c2, 5c2, 4c2. From this group 4c3, 5c1, 5c1, 4c3. From this group 4c4, 5c0 become 1, then 4c4. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു, ഒരു നമ്പർ കിട്ടുന്നു. Adding all these quantities. 5c4 is 5, 5c4 is 5, 5 into 5, 25. അങ്ങനെ ഓരോന്നും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. 4c1 is 4, 5c3 is 5c2, that is 10, 40 into 40, then adding all these quantities, we get the answer. Okay. Next question. Let f of x is equal to integral 0 to x t plus sine 1 minus e raised to t dt when x element of R, then limit x tends to 0, f of x by x cube is equal to. F of x by x cube is equal to. Limit x tends to 0,
integral 0 to x t plus sin 1 minus e raised to t dt by x cube, which is equal to x ന് 0 കൊടുത്തു നോക്കൂ, ന്യൂമറേറ്റർ is 0, denominator is 0, so which is in 0 by 0 form. Applying LH rule, denominator it become 3x square, numerator derivative of upper limit 1 into വേരിയബിളിൻ്റെ പ്ലേസിൽ നമ്മൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ x plus sin of 1 minus e raised to x, which is equal to, again, if we put x is equal to 0, again 0 by 0 form. ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുവാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കിക്കോളൂ. ന്യൂമറേറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ 1 മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ആണ് അല്ലേ. ഞാൻ ഈ ഒരു ടേമിൽ മാത്രം ഒരു 1 മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, ഡിവൈഡ് ചെയ്തു, ബോത്ത് ദ ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ. അപ്പോൾ എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ this quantity becomes 0, this quantity becomes 0. What is the angle of sine? That's on denominator. This become 1. Sin limit x to 0, sin x by x 1 എന്നുള്ള റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ബാക്കി നമുക്ക് വരുന്നത് ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു 0 x പ്ലസ് ഈ 1 മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് എന്നുള്ള ടേം വരും ബൈ 3x സ്ക്വയർ, വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു 0. അഗെയിൻ എക്സിന് നിങ്ങൾ 0 കൊടുത്താൽ 0 by 0 ഫോം ആണ്. അപ്ലൈയിങ് LH റൂൾ, 1 മൈനസ് ഇ റൈസ് ടു എക്സ് ബൈ 6x. ഓക്കെ, വീണ്ടും നമ്മൾ എക്സിന് 0 കൊടുക്കുന്നു. എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ 1 മൈനസ് 1 0, ഡിനോമിനേറ്റർ 0, 0 by 0 ഫോം. അഗെയിൻ അപ്ലൈ LH റൂൾ, ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു 0, ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു 0. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി 1 ആയി പോകും കേട്ടോ. This quantity become 1. Again applying LH rule, 1 in derivative 0 കിട്ടും, minus e raised to x by 6. Then x tends to 0, e raised to 0 is 1. So answer is minus 1 by 6. This is the answer. Okay. Next max question start ചെയ്യും. Okay. ഹലോ, നമുക്ക് 2 ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്യാം. മാത്സിലെ 2 ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Okay, so we have a function f of x is equal to 3 into root of x minus 2 plus root of 4 minus x. If alpha and beta are respectively the minimum and maximum value, അപ്പോൾ alpha, beta, minimum and maximum value എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കൂ. ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഡൊമെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡൊമെയിൻ എന്തായിരിക്കും? ഇതും പോസിറ്റീവ് ആവണം, അല്ല ഈ ടേമും പോസിറ്റീവ് ആവണം, ഈ ടേമും പോസിറ്റീവ് ആവണം റൂട്ടിനകത്ത്. സോ x minus 2 greater than or equal to 0 and 4 minus x is also greater than or equal to 0. ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് എന്തായിരിക്കും?
ഡൊമെയിൻ എന്തായിരിക്കും? എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് ക്ലോസ്ഡ് 2, 4 ആയിരിക്കും അല്ലേ? എന്നാൽ മാത്രമല്ല ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ആവുള്ളൂ. അപ്പം ഇതാണ് ഡൊമെയിൻ. ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ നേച്ചർ നോക്കാം. ഈ ഫംഗ്ഷൻ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണോ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിങ് ആണോ എന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എടുത്തേ. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്താ വരാം? എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 3 × 1/2 റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് 2 പ്ലസ് 1/√4 - x മൈനസ് അല്ലേ? ഓക്കെ, ഇത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണോ ഡിക്രീസിങ് ആണോ ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ? 1/2 പുറത്തെടുക്കാം. 1/2 3/√x മൈനസ് 2 മൈനസ് 1/√4 - x. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നോക്കൂ നിങ്ങൾ. നമുക്ക് ഇൻ ദ ഇന്റർവെൽ 2, 4 അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ ഇന്റർവെൽ, അതായത് നമ്മുടെ ഡൊമെയിൻ എന്താ? നമുക്ക് 2, 4 ഇത് ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ നോക്കിയാൽ മതി. 2, 4 ഇത് എവിടെയെങ്കിലും 0 ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കൂ. സീറോ ആവുന്നുണ്ടോ? 3/√x മൈനസ് 2 is equal to 1/√4 - x. സ്ക്വയർ ചെയ്താൽ 9 is equal to x minus 2/4 - x. നമുക്കിത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണ് ഡിക്രീസിങ് ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാക്സിമം മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടും. നമുക്ക് ഡൊമെയിൻ്റെ 2 എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് മാക്സിമം മിനിമം വാല്യൂ കിട്ടും. പക്ഷെ ഇത് ആദ്യം പ്രൂവ് ചെയ്യണം, ഇത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണെന്നുള്ളത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എടുത്തു. എഫ് ഡാഷ് എക്സിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ഇത് കിട്ടി. ഇതിനകത്ത് ഇനി 3/√x മൈനസ് 2 സ്ക്വയർ ചെയ്തു. സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. എവിടെയെങ്കിലും 0 ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ? എവിടെയെങ്കിലും 0 ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയേ. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 36 മൈനസ് 9x is equal to x minus 2. റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ ഇത് 38 is equal to 10x എന്ന് വരും. x is equal to 3.8. x is equal to 3.8 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, 3.8 നമ്മുടെ ഡൊമെയിനിലാണ് വരുന്നത്. 3.8 ഡൊമെയിനിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എൻഡ് പോയിന്റ്സിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാക്സിമം മിനിമം കിട്ടില്ല. നമുക്ക് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റും കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം? ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ എന്തായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ? അതായത് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രം 2 to 3.8. ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. നമുക്ക് അതിൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ലല്ലോ. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ -1/2√4 - x അല്ലേ? 1/2 3/√x മൈനസ് 2 -1/√4 - x. നമുക്കൊരു പോയിന്റ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ട്, അതാണ് പ്രശ്നം. 2, 4 ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളിത് സോൾവ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇത് 3.8 അല്ലേ വരാം. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. 9 ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, സ്ക്വയർ ചെയ്തു x - 2/4 - x. അപ്പോൾ 36 മൈനസ് 9x is equal to x minus 2. 10x is equal to 38. So x is equal to 3.8. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? അപ്പോൾ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം വെച്ച് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വെച്ചു. ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് അനലൈസ് ചെയ്യണം?
നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നേച്ചർ അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിലും എങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ വരാമെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഫംഗ്ഷൻ വരാം? ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ എഫ് ഡാഷ് എക്സിൻ്റെ നേച്ചർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് നോക്കി പറയൂ. ജസ്റ്റ് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും, ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഡിക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മിനിമ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? മിനിമം നമുക്ക് f(2) ആയിരിക്കും അല്ലേ. മാക്സിമ f(3.8) ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടില്ല. ഇതിലെന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ കേട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഫ്രം vectors. For positive lambda, let theta be the angle between the vectors A is equal to I cap plus lambda j cap minus 3k cap and B is equal to 3I cap minus j cap plus 2k cap. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്. It is given that vector A plus B and vector A minus B are mutually perpendicular. Then find the value of 14 cos theta whole square, where theta is the angle between the vectors. അപ്പോൾ ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് A plus B and A minus B are mutually perpendicular എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്താൽ മതി. A plus B dot A minus B. ഇതെന്തായിരിക്കും? ദിസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഈ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക? mod A square is equal to mod B square എന്ന് കിട്ടും. ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെയും മോഡുലസ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെയും മോഡുലസ് ഈക്വൽ ആണ്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മോഡുലസ് നോക്കൂ. വെക്ടർ എയുടെ മോഡുലസും വെക്ടർ ബിയുടെ മോഡുലസും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. വെക്ടർ എയുടെ മോഡുലസ് 1 അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് സ്ക്വയർ 1 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3 സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയും അഗെയിൻ 3 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 square plus 2 square. So lambda square is equal to 4 എന്ന് വരും. Lambda equal to plus or minus 2. പക്ഷെ ലാംഡ പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വിൽ ടേക്ക് ഓൺലി ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ ലാംഡ കിട്ടി. ലാംഡ കിട്ടിയാൽ ഇനി എനിക്ക് എയും ബിയും കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് കോസ് തീറ്റയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അല്ലേ. കോസ് തീറ്റ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എ ഡോട്ട് ബി ബൈ മോഡ് എ mod b. Cos theta is equal to a dot b by mod a mod b. Mod a mod b എന്താ ഈ കേസിൽ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ? mod a രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ mod ഏതെങ്കിലും ഉണ്ട്? mod b നമുക്ക് ഇവിടെ mod b √14 കിട്ടും, mod a യും √14 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ cos theta തന്നെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ √14 വരും. a dot b എന്താ വരാൻ നോക്കി പറഞ്ഞേ? a dot b 3 ഇവിടെ ലാംഡയ്ക്ക് പകരം 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ 3 minus 2 minus 6. 3 minus 2 minus 6. This comes out to be minus 5 by 14. ഇതാണ് കോസ് തീറ്റ. നമുക്ക് വേണ്ടത് 14 കോസ് തീറ്റ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ 14 cos theta whole square എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് 25 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് എ മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ആലോചിക്കാം. ജോമെട്രിക്കലി ആലോചിച്ചാൽ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ സമ്മും ഡിഫറൻസും. എന്താ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ സമ്മും ഡിഫറൻസും? രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ സമ്മും ഡിഫറൻസും നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ. ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ സം എന്താ? ഒരു ഡയഗണൽ, ഈ ഡയഗണൽ സം ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഈ ഡയഗണൽ സം വരും, ഈ ഡയഗണൽ എന്ത് വരും? ഡിഫറൻസ് വരും അല്ലേ.
സോ നമ്മൾ ഈ പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് എഡിഷൻ വെച്ച് ആലോചിച്ചാലും എപ്പോഴാണ് എ പ്ലസ് ബിയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് ഒരു പാരലോഗ്രാമിനകത്ത് രണ്ട് ഡയഗണൽസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയാൽ ആ പാരലോഗ്രാം റോംബസ് ആവില്ല. അപ്പൊ അതൊന്നും നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ബി. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ബാക്കി ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഉണ്ട് സർ. പത്താമത്തെ പേര് 10th. പത്താമത്തെ അല്ല, പത്താമത്തെ പേര് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് സേവ് ചെയ്ത് 15 മണിക്ക് 15 മണിക്കാണ്. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ഇഫ് dy by dx is equal to, if dy by dx is equal to 1 by x plus y plus 2 whole square, f of 0 equal to 0, f of x is equal to tan inverse x plus y divided by 2x plus 2y plus lambda, then lambda is equal to, this is the question, fill in the blanks ഇട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ന്യൂമറിക്കൽ ടൈപ്പ്. dy by dx is equal to 1 by x plus y plus 2, x plus y plus 2 whole square, f of 0 is equal to 0, f of x is equal to tan inverse x plus y divided by 2x plus 2y plus lambda, then lambda is equal to, this is the question from differential equation. നമുക്ക് f of x കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് y കണ്ടുപിടിക്കുക, y ആണല്ലോ f of x. അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നത് take x plus y plus 2 equal to t, differentiate with respect to x, that is derivative of x is 1 plus derivative of y is dy by dx, derivative of t is dt by dx. Therefore dy by dx is equal to dt by dx minus 1.
ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് 1+y+2 ഹോൾ 1/x+y+2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സിന് പകരം നമുക്ക് x+y+2 ടിയും ആണെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് 1/t² ആണ്. dt/dx -1. അപ്പോൾ 1 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്താൽ 1+1/t², അത് dt/dx ആണ്. ഇതേപോലെ വരും. LCM എടുത്താൽ t² + 1/t² dt/dx ആണ്. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ dx t² dt t² + 1. dx 1+t² - ഒരു 1 ആഡ് ചെയ്ത് പകരം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു ന്യൂമറേറ്ററിൽ /t² + 1. ടേം ബൈ ടേം ഡിവിഷൻ dx 1+t² 1 -1+t² dt. ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? x അല്ലെങ്കിൽ x + t വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി അല്ലേ, t മൈനസ് tan ഇൻവേഴ്സ് t. x + t t minus tan inverse t. That is x plus t is equal to t എന്താ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് x plus y plus 2 എന്നാണ്, മൈനസ് tan inverse x plus y plus 2 എന്ന് എഴുതാം. ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് f of 0 0 ആണ്. f of 0 0 ആണെങ്കിൽ x 0 ആണ്, y ഉം 0 ആണ്. ഇവിടെ കൊടുത്താൽ c കിട്ടും. അപ്പോൾ x0 കൊടുക്കുക, 0 + c. c is equal to ഇത് x0 y0 2 minus tan inverse 2. c is equal to 2 minus tan inverse 2. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. x plus 2 minus tan inverse 2. That is equal to x plus y plus 2 minus tan inverse x plus y plus 2. x കട്ടായി 2 കട്ടായി. That is y is equal to അത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്താൽ tan inverse x plus y plus 2 minus tan inverse 2 എന്ന് എഴുതാം. tan inverse x, tan inverse a minus tan inverse b form. Tan inverse a minus tan inverse b. That is tan inverse equal to tan inverse a minus b divided by 1 plus ab formula. So y is equal to, y means f of x. f of x is equal to tan inverse a യുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്താ x plus y plus 2 minus 2 divided by 1 plus ab. 1 plus ab. x plus y plus 2 into 2. That is equal to tan inverse 2 minus 2 cancel. x plus y divided by bracket expand ചെയ്യുമ്പോൾ 2x plus 2y plus 4 plus 1. That is 5. In the question തന്നിരിക്കുന്നത് tan inverse x plus y by divided x plus y by 2x plus 2y plus lambda. ലാംഡയുടെ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എത്രയാണ്? 5. Lambda is equal to 5. 5 is the answer. ഇതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.
See. Cos inverse x minus sin inverse y is equal to alpha. Xy belongs to minus 1 to 1. Alpha element of minus pi by 2 to pi. Then the minimum value of x square plus y square plus 2xy sin alpha is. Okay. നമുക്ക് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് സേ ഇക്വേഷൻ്റെ LHSൽ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ നടത്താം. കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഈസ് റിട്ടൺ ആസ് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് കോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ആൽഫ. ഓപ്പൺ ദി ബ്രാക്കറ്റ്. കോസ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് minus minus plus cos inverse y minus pi by 2 shifted to right side, it become pi by 2 plus alpha. Then apply cos inverse x plus cos inverse y. Cos inverse of xy minus root of 1 minus x square into root of 1 minus y square is equal to pi by 2 plus alpha. Cos inverse x plus cos inverse y direct formula. This cos inverse shifted to right side. Xy minus root of 1 minus x square into 1 minus y square is equal to cos pi by 2 plus alpha. We are taking both sides cos. Cos pi by 2 plus alpha, we write co-function. Pi by 2 plus means they lies on second quadrant. So it is minus sin alpha. Then just rearrange. Minus sin alpha shifted to left side. Xy plus sin alpha is equal to root of 1 minus x square. Open the bracket. 1 plus x square y square minus x square minus y square. Squaring both sides. Squaring both sides. Left side, take the whole square. Squaring both sides. Left side, applying a plus b whole square. It becomes x square y square plus sin square alpha plus 2xy sin alpha is equal to right side, it become 1 plus x square y square 1 plus x square y square minus x square minus y square minus x square minus y square. Okay. Okay, like 1 plus x square y square. Left side, we write, see this x square y square, this x square y square is cancelled. Our question in terms of, see, x square plus y square plus 2xy sin alpha, its maximum value. Then I rearrange. This minus x square minus y square shifted to left side, it become x square plus y square plus 2xy sin alpha is equal to 1 minus sin square alpha. 1 minus sin square alpha is what? Cos square alpha. See, this is our question. Its maximum value. Sorry, its minimum value, not maximum value. Its minimum value. What is its minimum value? On right side, it is cos square alpha. What is the minimum value of cos square? It becomes 0. Cos lies between minus 1 and 1, but cos square lies between 0 to 1. So right side, its minimum value is 0. So its entire equation, x square plus y square plus 2xy sin alpha, its minimum value is 0.
So the answer become 0. Okay, inverse trigonometry idea മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. Next question. This question from probability. Team A plays 10 matches. Probability of winning is 1/3 and probability of losing is 2/3. They win X matches, lose Y matches. Probability is such that mod X minus Y less than or equal to 2 is P. See, they win X matches, lose Y matches. There are two information. One is X plus Y is equal to 10 and mod X minus Y less than or equal to 2. Total 10 matches. So sum of matches is 10. Modulus of its difference is less than or equal to 2. How many cases? One is X equal to 5, Y is equal to 5. Case 1. Case 2. X is 6. Case 2. X becomes 6, Y becomes 4. Case 3. X becomes 4, Y becomes 6. Any other case? No. വേറെ കേസ് 7/3 ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോഡ് എക്സ് മൈനസ് വൈ ലെസ് താൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 വരും. ദെൻ ഇതിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കേസ്, ഔട്ട് ഓഫ് 10 മാച്ചസ്, ഇത് ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ കൺസെപ്റ്റ് കയറി വരും. ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആർ എൻ സി ആർ P raised to R, Q raised to N minus R. P is number of success, Q is P is probability of success, not number. Q is probability of failure. So, first case, total 10 matches. From these 10 matches, 5 matches they win, X equal to 5. Second case, total 10 matches, 6 matches they win. Third case, total 10 matches, 4 matches they win into 5 matches they win. Probability of winning is 1/3. Raised to 5. Probability of losing is 2/3 raised to 5. Next case, 6 match they win. Probability of winning is 1/3 raised to 6. Probability of losing is 10 minus 6, 2/3 raised to 4. Last case, probability of winning is 1/3 raised to 4 into 2/3 raised to 6. Adding all these cases, adding these 3 cases, they write it as P, then simplify it. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം നമ്മൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോറി. Adding all these quantities, adding all these, 10C5 സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കൽ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണല്ലേ. 10C5, 10C4 etc. 10C5 into 2 raised to 5 by 2 raised to 5 by 3 raised to 10 plus 10C6, C6 is written as 10C4, 2 raised to 4 by
3 raised to 10 plus 10C4 2 raised to 6 by 3 raised to 10. എങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 2 raised to 4ഉം 3 raised to 10ഉം ഔട്ട്സൈഡ് എടുക്കാം. ബാക്കി ഇവിടെ 2 into 10C5 വരും, അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. പ്ലസ് ഇവിടെ 10C4 വരും. നെക്സ്റ്റ് ടൈം 4 into 10C4ഉം വരും. ഇവിടെ ശരിക്കും 5 into 10C4 വരും. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. ബ്രാക്കറ്റ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ 10C4 10C5 ഒക്കെ ഒന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ 3 raised to 9 ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 3യുടെ പവറിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ മതി. 3യുടെ പവറിലേക്ക് മാറ്റുക, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, പി എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. ഇത് ബൈനോമിയലിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബൈനോമിയൽ ശരിക്കും ഡിലീറ്റഡ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. See, this is from conic section. There is a hyperbola. There is a hyperbola. There is a hyperbola. Then major axis on x-axis. C1 is a circle touching hyperbola having center at origin. There is a circle C1, center at origin, touching the hyperbola, and C2 is a circle centered at focus and touching the hyperbola at its vertices. This is another hyperbola, center at focus. This is the vertex, touching the vertex a comma 0. If the area of C1 is 36 pi, C1, write its area, pi r square, which is 36 pi. So r is equal to 6. C2, area 4 pi, area 4 pi. So pi r square is equal to 4 pi r is equal to 2. This circle has radius 6. This circle has radius 2. This circle has radius 6. This circle has radius 2. Then what is a square plus b square? What is a square plus b square? See, there is a result in a hyperbola. C square is equal to a square plus b square. In a hyperbola, c square is equal to a square plus b square. In ellipse, c square is equal to a square minus b square. Here we find a square plus b square. That means find c. See, this become 2. There is another foci here. This become minus c 0. Minus c 0. Okay. What is the distance between these two foci? What is the distance between these two foci? Or what is c? C is simply 8. This length, c is simply 8. C is equal to 6 plus 2. That is c become 8. Substitute here. A square plus b square is equal to 8 square. It's simply 64. Yes. കോണിക്സിൽ നിന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു.
ടാൻജൻറ്റും നോർമലൊന്നും ഇല്ലാതെ ജസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ നിന്ന് മാത്രം കിട്ടാവും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലൊരു ചെറിയ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഡിഫിക്കൽട്ടി വരുന്നത്. പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിനെ 3 പോയിന്റ്സിലും ജസ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ലെറ്റ് us find out f of 2 അല്ലേ, f of 2 നമുക്ക് f of 2 കണ്ടുപിടിക്കാം. f of 3.8 അല്ലേ വേറെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ മാക്സിമ ലോക്കൽ മാക്സിമ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവും അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന്റെ സൈൻ നോക്കാതെ ജസ്റ്റ് f of 3.8 എന്താണെന്ന് നോക്കാം. f of 3.8, f of 4, ഇത് 3 ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ f of 2 എന്താ വരാം, f of 2 3 into root of 2 minus 2, അത് പോവും. 3 into root of 2 minus 2 പോവും. ഇവിടെ നമുക്ക് √2 വരും. f of 4 എന്താ വരാം, 3 into √2 plus 0 വരും. അപ്പോൾ 3√2 വരും. ഇനി f of 3.8 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് നമുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടി വരിക. കാരണം ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ നോക്കൂ, 3 into root of 3.8 minus 2, ഇപ്പോൾ റൂട്ട് 1.8 വരും. പിന്നെ ഇവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് 4 minus 3.8 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.2 വരും. അപ്പോൾ ഇത് കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഡിഫിക്കൽട്ടി വരിക. ഇത് ഏകദേശം 3 into root 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 into 1.4 ഏകദേശം 4.2ൻ്റെ അടുത്ത് വരും. ഇത് അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയും നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് 0.2ൻ്റെ റൂട്ട് ഏകദേശം 0.45 ആ റേഞ്ചിലേക്ക് വരും. ഇതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 4 point something വരും. എന്തായാലും 4.2വിനേക്കാളും വലുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക്, പക്ഷെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ ഒരു ഭംഗിയുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന f of 3.8 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഒരു ഭംഗിയുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കില്ല. അതാണ് മാക്സിമം എങ്കിൽ ബീറ്റ, അപ്പോൾ ബീറ്റ ഒരു ഭംഗിയുള്ള വാല്യൂ അല്ല ആവാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത് ഇൻറ്റിജറിലാണ് വന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമറിക്കലാണ് വന്നതെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഭംഗിയുള്ള വാല്യൂ അല്ല കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവും. മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാല്യൂസിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം. ഓക്കെ സാറിന് ഇതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ പറയാനുണ്ടോ? എന്താ കറക്ഷൻ? 3 into root of x minus 2 plus 4 minus x. Minimum value alpha, maximum value beta. 3 into root of x minus 2 plus 4 minus x. Root of 4 minus x. Minimum value alpha, maximum value beta, then alpha square plus beta square. ഇതന്നെയല്ലേ സാർ? സിമ്പിൾ. Plus 2 beta square. ഓക്കെ, ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബീറ്റ സ്ക്വയർ.
പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്താലും നമ്മൾ ഈ ഇതെല്ലാം എടുക്കണ്ടേ സാറേ? ട്രിഗണോമെട്രിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി ആ സാറേ ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? നമുക്കിതൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇത് വേറെ എന്തെങ്കിലും മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അപ്രോച്ചാണ് പറ്റുക. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം മാക്സിമം മിനിമം സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഡിക്രീസിങ് പോലെ വരികയാണെങ്കിൽ 2 എൻഡ് പോയിന്റ്സിലായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇടയിലൊരു ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് വന്നു. ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് 3.8 എക്സാക്ട്ലി 2ന്റെയും 4ന്റെയും ഇടയിലുമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാതെ നിവർത്തിയില്ല. അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ മാക്സിമ, ഗ്ലോബൽ മിനിമ, ലോക്കൽ മാക്സിമ, ലോക്കൽ മിനിമ ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 3.8 കൊടുക്കുമ്പോൾ വാല്യൂ, ഭംഗിയുള്ള വാല്യൂ അല്ല വരുന്നത്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ട്രൈ ടു ബ്രിങ് മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നാളെ വിൽ കം ലൈവ് അറ്റ് 1 PM. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.